Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I am a doctoral fellow at Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And welcome you all to my learning session. I'm going to teach you the paper BPSC 132, that is Administrative Thinkers. In the last class, we had discussed uh, block one of this paper, Administrative Thinkers, and in that we had discussed unit one of block one, that is Kautilya, which was part of the Indian thinkers. We discussed the different principles of administration that Kautilya gave, the different things that he said about how to govern, about budget, about financial administration, everything we discussed in detail in the last class. And we also discussed a little bit towards the end on Mahatma Gandhi and his thoughts on administration and government. So now we will continue with that only. We will continue with Mahatma Gandhi and his thoughts on administration and government. So, as I gave the introduction of Gandhiji in the last class, and as we are all familiar with, he was an unparalleled charismatic leader of modern India, and he also ran many journals and magazines as well. And he wrote many books as well, like Hind Swaraj and My Experiments with Truth. His struggle with apartheid in South Africa uh, led him to led him on the path which later on made him the leader of India's freedom struggle. And he implemented his beliefs in non-violence, freedom of speech and movement, equality and autonomy in the form of satyagraha and non-violent protests in South Africa itself. When he was in South Africa, from 1896 to 1940, he implemented his methods of non-violence and freedom of speech and through the method of satyagraha, and he achieved success as well in securing the rights of the Indians who were working in plantations in South Africa, and he's known as the father of the nation and is considered one of the champion figures of India's freedom struggle movement. We are all aware of that. And his methods of non-violence and satyagraha have attracted the attention of the entire world. Now, we had discussed in brief Gandhiji's idea of Swaraj in the last class. Gandhiji was a firm believer in the philosophy of Swaraj and democratic values. However, his conception, as I told you in the last class also, of democratic republic and his conception of democracy itself is very different. His conception of democracy is not one that is a top-down democracy or what we call the trickling down effect. No, he did not believe in that. He believes in grassroots democracy. He believes in panchayati democracy. He believes in village level democracy. He called India a collection of village republics. So he wanted Swaraj or self rule by the people of India, and by the people he meant the rural masses. And because according to Gandhiji, the soul of India lives in its villages, and he wanted that the power structure, as I told you, it should be bottom up, not top down. The power structure should begin from below. A few people sitting in the capital, in the parliament, or in the secretariat, they should not be making all the decisions. Decisions should be made through the Gram Sabha, through consensus in the Gram Sabha. So, bottom up approach is what he favored, and that is the kind of democracy he wanted to function in India. He therefore said that true democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village. So every village he wanted to make autonomous. As I told you, the concept of concentric circles also in the last class. He considered every village to be a concentric circle, a small village to be a small concentric circle, and a bigger village to be a bigger concentric or oceanic circles. So he
He said, gave the example that when we drop a stone in the ocean, the circles that are created in the water, that is how he described India. The bigger circle would be the bigger village, the smaller circle would be the smaller village. Each would sustain the other, each would be dependent on the other for economically as well, and in terms of protection as well, in terms of defense as well. Every village would have its own defense unit, and they would all join together as well. So that is why village was at the center of his conception of democracy, and his dream that democracy through people's participation could be only be ensured through Gram Swaraj. So democracy through people's participation, the dream that Gandhiji had, could only be ensured through Gram Swaraj, and he wanted Gram Swaraj in villages. As I told you, that there will be a village republic, and management of day-to-day affairs of the village will be done by the people themselves. So, as I told you, that according to Gandhiji, every village should be a democracy in which they will not depend even on the neighbor for major needs. So, every village would be self-sustainable, would not be dependent on anyone. And in terms of industrialization as well, he said that cottage industries should be promoted, something that we find in Article 43 of our Constitution, emphasis on promoting cottage industries. We also find Gandhiji's idea of Gram Swaraj in Article 40 of the Directive Principles of our Constitution, which is about Panchayati Raj, and also in the 73rd and 74th Amendments to the Constitution of India, which were brought in 1992. 73rd Amendment in specific, which talks about the Panchayati Raj, Article 243. So there we find Gandhiji's idea of Gram Swaraj envisioned in the Constitution itself, enshrined in the Constitution itself. So Gandhiji said that no one should be without food and clothing. Everybody should get sufficient work to meet one's necessities. So here another point that I want to emphasize is that he was in favor of manual labor, and he was not that much a proponent of, he was not an advocate of machines. So in his book Hind Swaraj, he also talks about the ill effects of machines, and he says if we depend too much on machines or on mechanical labor, then manual labor would decrease and it would lead to unemployment as well. So this ideal of Gandhiji, the ideal of sufficient work to meet one's necessities, and the ideal that everyone should get sufficient food, this can be achieved only when the means of production to meet the primary needs of life are in control of the people. So he says that there should be some sort of a redistribution of the means of production, and the means of production should be in control of the people. We also find this in Article 38 and 39 of our Constitution. 39 of our Constitution, Directive Principles. It says that the means of production should not be concentrated amongst a few people. Only a few people should not be owning the means of production. So all these ideas we can find enshrined in our Constitution, these Gandhian principles. So he says that the means of production to meet the primary needs of life should not be in control of a select handful of people. It should be in control of the masses, the people. And Gandhiji's vision of an ideal village, it is central to his concept of Swaraj. And this ideal village will be based on Gandhiji's non-violent social and economic order, where, as I told you, production of necessary items will be done by small scale and cottage industries. It is enshrined in Article 43 of our Constitution. The state has a responsibility has been placed upon the state to promote cottage industries on a cooperative basis. Okay, so instead of large scale big industries, small cottage industries in the villages, so the villages do not have to, the people living in the villages, the villagers, they do not have to leave their villages and migrate to the cities and live in suburban areas like what is happening nowadays. If you see in the industrial towns that we have, or in the special economic zones that we have, hordes of villagers from rural areas, they are migrating to the cities to work. However, Gandhiji did not want this.
He said that industries should be set up in the villages only, cottage industries, small scale industries, so that people of the villages, they do not have to migrate to the cities, and where production of necessary items will be done by them only, by the cottage industries only. So it means that without decentralized order of production, construction of Gandhian ideal village is not possible. So in order to construct an ideal Gandhian village, there needs to be a decentralization of production and not a centralization of production. So in other words, ideal village is an important part of decentralized economic order, decentralized bottom-up economic order centered on the village. Political structure in the Gandhian ideal village can be constructed only on the basis of production of economic structure. So the political structure is very much dependent upon the economic structure. They are not separate, but they are dependent. The economic base will determine the political superstructure, we can say. And Gandhiji also strongly advocated decentralization of economic and political power through the organization of village panchayats. Village panchayats were given constitutional status in our constitution as well by the 73rd Amendment of 1992. And in the first part of Article 243, we find that, till Article 243Q, we find that village panchayats have been given a constitutional status. And also the State Finance Commission has also been given the responsibility to analyze the financial situation of the village panchayats and make recommendations to the state government and the central government in order to provide grants and aids for the efficient functioning of the village panchayats. Okay, so decentralization of economic and political power through organization of village panchayats. That is something Gandhiji strongly advocated, even in his journals, the journals that he ran, like Navjivan, and also in his book, if you read the Hind Swaraj, he advocated this. The fundamental concept of Gram Swaraj is that every village should be its own republic, as I discussed. And he said he proposed to work from bottom upwards. He said independence must begin at the bottom. Thus, every village will be a republic or panchayat having full powers. We already discussed that. Now, and a very important concept of Gandhiji that I will discuss in this class is his views on trusteeship. This is a unique contribution of Gandhiji, his theory of economic trusteeship. Now, trusteeship originated from three fundamental Gandhian concepts. The first was non-violence, the second was Swaraj, and the third is equality. And all these three concepts are interlinked with one another. The theory of trusteeship, it talks about exploitative economic cycle. Gandhiji wanted to change this violent economic cycle into non-violent economic cycle. According to Gandhiji, there is not only conflict between labor and capital in the capitalist system, but conflict exists between necessities and luxuries. So the conflict in the economy is not only between the labor class and the capitalist class, but also between necessities and luxuries. Now, what he means by that is that things which are necessary for human survival, they are not being produced at such a scale. However, luxury goods that are considered luxurious, they are being produced on a mass scale. So that is why he says that things which are of necessity, commodities which are of necessity, they should be produced rather than luxurious items, which was happening during the British time, that cash crops were being promoted. And at the same time, crops like rice and wheat, there was a huge shortage of that. There was famine in the entire, there used to be frequent famines in the countryside in India. We're talking about the British era, and also if you see the pre-Green Revolution period in India, post-independent India, the period before Green Revolution, there was shortage of food crops
of rice, of wheat, of cereals. However, cash crops were being produced and were being exported also. So this was a policy of the British government that goods of luxury, commodities of luxury were being produced at the cost of commodities of necessity like food crops. So that is why he said, Gandhiji said that there existed a conflict between necessities and luxuries. The theory of trusteeship is, as I told you, Gandhiji's novel contribution in the sphere of political philosophy, and it is an economic extension of his political philosophy. The main thrust in this theory is on treating resources as a public trust, with man being the trustee. So resources are not owned by any one person that exists in the capitalist system, that the capitalist system suggests that resources will be owned by individual. However, Gandhiji says that resources should be treated as a, by resources we mean land, we mean means of production. So they should be treated as a public trust, with man being the trustee. Every man is a trustee of the resources. So there should be some sort of a common ownership, so that the riches of nature and society are equitably used. Because Gandhiji says that there is enough for everyone's need, but not enough for even one person's greed. So that is why he says that resources should be treated as a public trust, with man being the trustee, so that riches of nature and society are equitably used. The theory of trusteeship was intended to combine the advantages of both capitalism and communism, and to socialize property without nationalizing it. So, by common ownership, he's not implying that there should be nationalization of resources. No, he says that property should be property, means of production. They should be socialized and not nationalized. So it was sort of a combination. It took the positive things of both capitalism and communism. The theory of economic trusteeship by Gandhiji. And Gandhiji was of the view that all material property was a social trust, as I told you. And the owner, therefore, was not required to take more than what was needed for a moderately comfortable life. So here, moderately comfortable life is very important. Gandhiji is not in favor of leading a luxurious life. He says that the owner, the person who is the trustee of the resources, say all the people, they make one person the trustee of the resources, the land resources, the means of production. The owner was not required to take more than what was needed for a moderately comfortable life. The other members of society who were associated with the property were jointly responsible along with the owner. So there was a shared responsibility. They were jointly responsible along with the owner for the management of the property of the resources, and were to provide welfare schemes for all. Okay, so sort of a welfareist democracy, welfareism we see here, and joint ownership, joint management of resources. We somehow find this in Article 43A as well of our Constitution, in the directive principles, which says that industries or factories should be jointly managed by the workers and the owners. So the owner and the rest of the people were to regard themselves as trustees of the property. So the owner of the property, as well as the people who were working there on the property, they both were trustees. No one would exploit the other. No one was master of the other. Okay, there is no concept of master and slave. No, there is no superior or inferior. No, the owner and the rest of the people, they are to regard themselves as trustees of the property. So the very Gandhiji rises above. He transcends the very concept, the very conflict between labor and capital, the Marxian conflict between the labor class and the capitalist class, or between the proletariat and the bourgeois. Gandhiji transcends that. He says that the labor class as well as the landowning class, they both are the trustees of the resources, and they are the joint owners, and they should jointly manage the resources
states, if it's an industry, if it's a factory, they should jointly manage the factory. Something that is enshrined, as I told you, in Article 43A of our Constitution, which was inserted by the 42nd Amendment in 1976, which says that it is a part of the directive principles. It says that workers and owners, they should jointly manage industries, and workers should be given an active role in the management of industries. Okay, so this is where we find a reflection of the theory of trusteeship of Gandhiji in the Constitution of India as well. So the Constitution of India also reflects in Article 43A, which was inserted by the 42nd Amendment in 1976, this theory of economic trusteeship by Gandhiji, which talks about joint management of resources from a welfarist perspective, and says that the owner and the workers, they are to regard themselves as trustees of the property. There should not be a conflict between them, and there is no superior-inferior relationship as well. And the owner should not take more than what is required for a moderately comfortable life, because according to Gandhiji, material property is a social trust. And as I told you, the idea of trusteeship, it occupies a very important place in Gandhiji's thinking and in his conception of the state. The roots of this theory of trusteeship are deeply related to the Gandhian ideas of exploitation and inequality. The theory of economic trusteeship, it explores the Gandhian views of equity, justice, and conflict. So these are the three things: equity, justice, and conflict. In Gandhian political economy, the idea of trusteeship plays a crucial role to establish a non-exploitative society. So establishing a non-exploitative society is the main goal. Okay, no one should exploit the other, as I told you just a few minutes ago, that the relationship between the worker and the capitalist should not be one of exploitation. Rather, it should be a cordial relationship of cooperation. So this theory also deals with the concept of aparigraha, or non-possession. So the owner is not the master, he is the trustee. Okay, so that is why there is a concept of non-possession as well, and it is regarded, the theory of trusteeship is regarded by scholars as one of the alternatives to the capitalist order. The basic reason behind the conflicts between labor and capital is increasing economic inequalities in the society. So if you see the reason for conflict between labor and capital, it is because of increasing economic inequalities in the society. These economic inequalities are generated due to unequal distribution of resources and income between labor and capitalist class. So the economic inequalities are there because there is an inequality of the distribution of resources as well as income between the labor and capitalist class, which is leading to a conflict between the labor class and the capitalist class. And this unequal distribution of resources, which is the root of the conflict for the labor and between the labor and the capitalist class, it becomes the root cause of exploitation also of the unprivileged sections of society. So to address all these things, the theory of trusteeship has been given. Now, the noted scholar J.D. Sethi, in his work Gandhi Today, has described the trusteeship theory as the grand alternative. So, the grand alternative to communism and capitalism. So, in the post-independence era, India was in sort of a dilemma: which model to adopt, whether India should adopt the communist model of Soviet Union, or because that was the period of Cold War that was going on. So India, being a newly independent post-colonial country, it was at the nascent stage of its developmental journey. It was in a dilemma: which model to adopt, whether it should adopt the Soviet Union's communist model, or the model of socialism, or whether it should adopt the free market laissez-faire model of capitalist model of United States of America. There were many people like
Prime Minister, our former Prime Minister Nehruji, Pandit Jawaharlal Nehru, he was in favor of the socialist model. However, there were people like Chakravarti Rajagopalachari. They were in favor of he was in favor of the capitalist model or the free market laissez-faire model. So there was a lot of dilemma during that time, which model to adopt, and we ultimately adopted a mixture of both the models. Okay, so J.D. Sethi, in his work Gandhi Today in 1978, described this trusteeship theory of Gandhiji as the grand alternative. The grand alternative to what? The alternative to both capitalism and communism. And also a model that suits the third world countries, the post colonial developing countries like India. Okay. Describing trusteeship as a political instrument to approach the industrial problem and conflict between labor and capital, Mr. J.D. Sethi, he said that trusteeship is both a bulwark against oppression by the state power and against alienation of the worker. So, trusteeship addresses both oppression by the state, it addresses that as well, it prevents that as well. So, state oppression of the worker, trusteeship prevents that also, which takes place in the capitalist system. Workers' rights are diluted. So, state's oppression by the workers' oppression by the state, that also it is addressed by trusteeship, and also the alienation of the worker is also prevented. Now, the theory of alienation that was given by Karl Marx, which was one of the major theories that was used by socialists to justify their theory, by Marxists to justify their theory. They said that socialist mode of production or socialism, it prevented the alienation of the worker. So Gandhiji addresses both. He addresses the capitalist oppression of the worker by the state as well as the alienation of the worker. So his theory of trusteeship, it addresses both the capitalist concerns as well as the socialist concerns. And it provides a temporary role for those capitalists who want to play a responsible social role. So unlike the communists or unlike the socialists, the theory of trusteeship, it does not view all capitalists as bad. Okay, not all capitalists are straight-jacketed and considered as bad. No, those capitalists who want to play a responsible social role, the theory of trusteeship, it provides a temporary role for them as well as trustees of the resources. Okay, and trusteeship in practice. So, in Gandhian economic system, owning property is prohibited, and greed towards property and social and wealth creates violence in social system. So, according to Gandhian economic system, ownership of property is not allowed. So, trusteeship and ownership are different. In trusteeship, the person who is designated as the owner, he is the trustee along with the other people, along with the workers. And so, in Gandhian economic system, owning property is prohibited, and greed towards property and wealth, it is thought to create violence and social violence in the social system. Now, Acharya Vinoba Bhave, one of Gandhiji's foremost disciples, he was a champion of land reforms in India and applied this Gandhian theory of trusteeship in practical world, and got success also to a certain extent in eradicating property based on economic inequality to some extent. So his entire movement of Bhudan and Gramdan, that was based on Gandhian theory of trusteeship only. Acharya Vinoba Bhave felt that acceptance of trusteeship ideal will transform our entire thinking in regard to wealth and the relationship between the individual and the society. So, if we adopt the trusteeship, our entire thinking will be transformed in regard to wealth and relationship between individual and the society. Although he did not, Acharya Vinoba Bhave did not agree with Gandhiji on the use of the word trusteeship, he called it Vishwast Vrati. He called it Vishwast Vrati, which means faith, Vishwas of public on merchant class, Vanik. Okay.
During the period of the Bhudan movement, which I mentioned, where landowners were those who had acres and acres of land, they were encouraged to donate some of their lands to the landless people. So this was done in those areas where there was a lot of conflict between the landless and the landowners, especially in the region like Telangana, where there was a leftist rebellion also, uprising also, just in 1946. Uh, the Telangana rebellion, it is called the Telangana movement. So, in those areas where there was a lot of conflict between the landless peasants and the landowners, Acharya Vinoba Bhave, he launched his Bhudan Andolan, and his focus was not only in the area of land reforms, but simultaneously he was looking towards solving the problem of social unrest and equality. To Acharya Vinoba Bhave, trusteeship as a philosophy of non-possession is a medium which can tackle the issue of social unrest. So not only land reforms, redistribution, but also social unrest and inequality was also addressed by Acharya Vinoba Bhave, who applied this theory of trusteeship by Gandhiji, and he did it with certain amount of success also. So he said that if we want to build up a non-violent society, we have to keep non-possession in mind. Non-possession, or the concept of aparigraha that we discussed. And those who have large property should become its trustees in real sense. So the big landowners should become the real trustees. Only then non-violence can be realized. Otherwise, there will be unrest, which was observed in places like Telangana, also in West Bengal, in the northern part during the Tebaga movement. So all these social peasant unrest and the unrest between the landless and the landowners, these could be resolved through the Bhudan movement. This was the aim of Acharya Vinoba Bhave, who used Gandhiji's theory of trusteeship in practice. And so the Bhudan Gramdan movement, it involved a redistribution, as I told you, of resources from the rich to the poor, between the haves and the have-nots, and it was based on the principle of non-violence. Now, this trusteeship principle, it denies ownership of any kind, and if there are many parties in an issue, then cooperation should be from every side, and that is why Vinoba Bhave sought voluntary cooperation from rich as well as poor. So, voluntary surrender of land, voluntarism by the big landowners, that was the foundation of Gramdan, and eradicating poverty was the main goal. So, in conclusion, we can say that Gandhiji was the greatest visionary of his time, and although his ideas sounded utopian in the early 90s, but they were emancipatory and progressive. And his idea of Swaraj still occupies a very important role. And as we can see, the three-tier Panchayati Raj system that we have in our country, instituted, that was made given constitutional status in 1992 by the 73rd Amendment, they in a way justified, they in a way enshrined Gandhiji's concept of Gram Swaraj in the constitution, and it ensured people's participation in the democratic decentralization at grassroots level. So his thoughts are very much relevant today. They are not utopian, rather they are emancipatory and progressive, and they are very much relevant. If we see the role of the Panchayati Raj institutions, if we see the promotion of cottage industries mentioned in Article 43, if we see the Article 43A, which is there in the constitution of our country, which is regarding joint management of factories by the workers and the owners. If we see Article 48, which talks about promotion, about improving agriculture and also protecting drought and milch cattle. So Gandhian ideas are very much there. They are very much relevant. They are very much there in the constitution of our country.
and they are not utopian. All right. So now we are done with Gandhiji. We discussed his theory of trusteeship and his concept of Gram Swaraj. These were the two main important things that I discussed in this class. Now we will move on to the next block in our syllabus. We are done with block 1, in which we covered Kautilya and Gandhiji. Now in the next block, that is the classical thinkers. We will move on to the classical thinkers. That is block 2. And in classical thinkers, the first unit, that is unit 3, is Woodrow Wilson. The first classical thinkers that we'll do, it is Woodrow Wilson. Now Woodrow Wilson is also called the father of public administration. He was the 20th president of America from 1913 to 1921, and also got the Nobel Prize for Peace as well. His famous essay on public administration was The Study of Public Administration. It was written in 1887, The Study of Public Administration by Woodrow Wilson. This essay by Woodrow Wilson, it stimulated a lot of interest amongst people, and it stressed on the need for a scientific study of administration. So a scientific study of administration is what Woodrow Wilson emphasized on. And his essay, that is The Study of Public Administration, that was written in 1887, for which he is also called the father of public administration, because he was the first to say, to in a way separate public administration from political science, and he said that administration is a science. This essay by Woodrow Wilson, The Study of Public Administration, it delineated the conduct of government as a field for analytical study and generalization, and beginning of the public administration as a subject of inquiry. So through this essay, the conduct of government was made a separate field of study, and public administration, it also became a subject of inquiry for the first time. This happened in 1887. That is why he is referred to as the father of public administration. And having been deeply influenced by contemporary events, Woodrow Wilson felt that the study of administration was a possible method for correcting the political abuses of the spoils system that was so visible, that was so widespread those days. So public administration, the study of administration, could be a method to correct the political abuses of the spoils system. Now what is the spoils system? The spoils system is just opposite of the merit based system. In spoils system, people are given posts based on their linkages, based on personal relationship or friendships. Their merit is not taken into account. So in order to address the political abuse of the spoils system, which was there in the United States, Woodrow Wilson, in his the study of of government. Before the 19th century, that is before Woodrow Wilson, political scientists were busy writing about the constitution only. The nature of state, the constitution, the concept of sovereignty, the king's power, and all these things. And they were mostly concerned with the problems of democracy and monarchy.
They did not write that much on administration, public administration. They considered public administration as a part of the politics, of political science. However, Woodrow Wilson, he for the first time said that no, public administration should be systematically and separately studied because it is government in action. Now, another very important thing that Woodrow Wilson believed and he said is that administration is a science. So he believed administration is a science, and he felt that there were no clear concepts of what constitutes good administration. This was because administrative science was first developed in Europe by French and German academics. Okay, so hence there were no clear concepts of what constitute good administration because it was first developed in Europe by French and German academics. Government in European countries, why administration got developed in Europe first and not in United States? He gives the reason for that also. It is because government in European countries, we are talking about 19th century Europe, where democracy had not yet arrived. Kingdoms were there. So that is why Woodrow Wilson says that governments in these European countries, they were they were independent of popular assent and the desire to keep the government a monopoly. It made the monopolists interested in discovering the least irritating means of governing. So, in order to preserve their monopoly of government, so because there were popular participation was very limited, so that is why, in order to preserve their monopoly, the monarchists or who have been referred to as the monopolists, they started discovering the least irritating means of governance, and hence the slow progress in the science of administration in the United States of America, which contrary to Europe was a democracy. So in United States of America, the public administration was progressing at a very snail's pace, at a very slow pace. Now Woodrow Wilson said that this was because of popular sovereignty. And Wilson felt that it was difficult to organize administration in a democracy than in a monarchy. So organizing administration in a democracy is much difficult than organizing administration in a monarchy, according to Woodrow Wilson, because in a democracy there was popular sovereignty, there was popular government, and that is why the executives in a democracy, there was a lot of answerability, there was a lot of accountability, which was not there in monarchy. Hence, organizing administration in a democracy is much tough, and hence Woodrow Wilson believed that unless a nation it stops tinkering with its constitution, it will be very difficult to focus on administration. So a nation should not tinker that much, or should not experiment that much, should not change its constitution that much or constitutional provisions that much. Otherwise, it will become difficult for administration. This is because no constitution can last more than 10 years, according to Woodrow Wilson, without changes. And therefore, the government would always be busy with these changes and alterations, leaving little time to concentrate on details of administration. And hence, one should try to systematically try and analyze the science of administration. Hence, a very famous statement is attributed to him that it is more difficult to run a constitution than to frame one. So framing a constitution is easy, but running a constitution is very difficult, especially in a democracy. And according to Woodrow Wilson, public administration is a detailed and systemic execution of public law. That is why he said that politics and administration, they are different. There is a dichotomy between politics and administration. Politics is different and public administration is different. He was the first person to say that. That is why he is considered as the father of public administration, because according to Woodrow Wilson, public administration is a detailed and systematic execution of public law. And Woodrow Wilson said that administration cannot be totally divorced from its connection with other branches of public law
without being distorted and robbed of its true significance. Although he said that politics and administration are different, but politics and administration cannot be totally divorced. And according to his essay, The Study of Public Administration, written in 1887, bureaucracy can exist only where the whole service of the state is removed from the political life of the people. Its chiefs, as well as its rank and file, its motives, its objectives, its policy, its standards must be bureaucratic. So, in order for the bureaucracy to function properly, according to Woodrow Wilson, it should be removed from the common political life of the people. Everything related to the bureaucracy, it should be removed from common political life. It should not be intermingled. It should not be intermeshed. It should be completely removed from common political life. The motives, the objectives, the ranks and file, the policy, everything of the bureaucracy should be removed from common political life of the people. And that is why Woodrow Wilson said that administrative questions are not political questions. And his main objective was to improve the efficiency of government operations by developing an administrative system free from political interference. And according to Woodrow Wilson, the field of administration is also a field of business, and it is removed from the hurry and strife of politics. Administration is business, according to him, and like business, it does not involve itself in the question of politics. So, administration, according to Woodrow Wilson's essay, The Study of Public Administration, written in 1887, is like business, and because it is business, it does not involve itself with the questions of politics. Woodrow Wilson's argument that the study of public administration should be similar to the central concerns of business administration, namely the values of economy, efficiency, and effectiveness. So, economy, efficiency, and effectiveness, these should be the three E's: economy, efficiency, and effectiveness. These are the three things: economy, efficiency, effectiveness. These should be the focus of public administration, just like business, because public administration is separate from politics. It has got nothing to do with the hurry and strife and the conflict that is there in politics. It has got nothing to do with that, according to Woodrow Wilson. Hence, he says that economy, efficiency, and effectiveness, these should be the central focus of administration. And that is why some people say that Woodrow Wilson's argument that regarding public administration were very, very similar with those of private administration, because business is mostly private administration. So, economy, efficiency, and effectiveness, these are the three E's that Woodrow Wilson gives, and says that these should be the focus of public administration, should not get itself involved with the questions of politics. And also, he gave a very important role. He emphasized on the role of the civil service also, and he says that he opposed the spoils system that existed. As I told you, his very purpose of analyzing the study of administration was to explain, was to counter, was to challenge was to tackle basically the political abuse of the spoils system. Now, what is the spoils system? I explained. The spoils system is just opposite of the merit system. In the merit system, individuals are selected through examination or through some other procedure on the basis of their merit, on the basis of their skill. However, like we have in India, the different examinations that we have by the government, like the UPSC examination, we have the SSC examination. Through these examinations, the staff is selected on the basis of their merit. However, the system in United States that was there in the 19th century when Woodrow Wilson was writing, it was the spoils system, where bureaucrats or office holders, they were not selected on the basis of their merit. Rather, they got their job through their linkages, through their relationships, through their friendships and their kinship ties. So this was the spoils system.
and Woodrow Wilson was opposed to it, and that is why he said that the civil service should, based on merit, was very essential to organize democracy. Hence, Woodrow Wilson was strongly opposed to the creation of bureaucratic elite, which was not subject to democratic control. So, according to him, the bureaucratic elite should be subject to government and democratic control. The bureaucratic elite should not be outside democratic control, and the reforms that he advocated in administration in the civil service, they were to make the civil services unpartisan and opening the way for making administration business like. So, in order to make administration like business, reforms should be done to the civil service, according to Woodrow Wilson. And the foremost reform should be done in the method of appointment. So, officials should not be appointed on the basis of the spoils system, rather, they should be appointed on the basis of the merit system. And he rejected philosophical methods and rather emphasized on historical and comparative methods in his theory of public administration, because according to him, one can never learn the weakness or virtues or peculiarities of any system without comparing it with other systems. So he wanted to compare the American system with the European system, and he wanted to learn from them. He wanted to learn from the advances that Europe had made in the bureaucracy, in the administration, in the administrative field, where America was still lagging behind. Although he said that he only wanted to take the positive aspect from there, the administrative apparatus. That is what he wanted to learn from Europe. That is why he compares US with the 19th century United States with the 19th century Europe. However, he did not want it. He did not want to take the monarchical form of government. He only wanted to take the bureaucratic advances, the administrative advances that Europe had made. So, another concept is the new meaning of government. In the new meaning of government, which is another concept that Woodrow Wilson gave, uh, he extends the consent to the participation in government of all classes and interests. So, all classes and interests can participate in the government. Government should not be a very exclusive thing, but all classes and governments and interests should be able to participate, and disentanglement of the government from all vested interests and free from every kind of private and narrow control. So the government should be disentangled, should be completely free from all vested interests and private narrow control, and in order to become responsive to genuine public opinion and develop the vision of the nation. So these are the things that he did when he was president of the United States as well. He advocated that the government should be free from all sorts of vested interest and private control, and only then it can become responsive to genuine public opinion, and only then it can develop a vision of the nation. And people from all classes of the society, from all interests of the society, should be allowed to equally participate in the government, and the government should be free from any sort of private or narrow control, and only then the government can be responsive to public opinion. And therefore Woodrow Wilson emphasizes on the implementation of laws thoroughly, intelligently, fearlessly, and without reference to persons or interests. So laws should be implemented thoroughly, intelligently, and fearlessly, without referring to any person or any interest, without getting affected by any financial vested interest or any political vested interest. And hence, the government must address resources as a good trustee. So the government must be a good trustee. Again, much similar to Gandhiji's concept of trusteeship. But Gandhiji talks about it at a social level, societal level. Woodrow Wilson talks about it at a government level. So certain things that should be the priority of the government
according to Woodrow Wilson, are food security, conservation of natural resources, sanitation, developing agriculture, and education. So these are the things that were a part of his agenda also when he was the president of United States, and this is what he called the new meaning of government. So, in conclusion, if we see Woodrow Wilson, he advocated that administration should remain free from political pressures, and he said the Congress should not unnecessarily invest too much energy on the details of legislation and should rather delegate responsibility to the administration that is below it. Okay, and the study of public administration that existed according to Woodrow Wilson before him was too general and too vague. Hence, he said that there should be some specific study, there should be some focused study of administration as a separate field from political science. And he was the first one who said that administration is a science and it is not part of politics. That is why he is called the father of public administration, Woodrow Wilson. And administration should focus on economy, efficiency, and effectiveness because it is just like business. It should not entangle with the political sphere. And that is why he said that the goal of the administration should be to give a new meaning to government. And we discussed all that. However, he was not crystal clear on everything. There was a lot of ambivalent in many of the issues that he raised, and he raised more questions than providing answers. And he also failed to amplify what the study of administration actually entailed and what the proper relationship should be between administration and politics. So there was a lot of ambivalence also. He could not properly describe the proper relationship. He could not describe clearly the proper relationship between administration and politics. So at times he said that administration and politics are separate. However, at other times he said that no, administration and politics cannot be divorced. Okay, so that is why it is said that he raised more questions than giving answers. So this was Woodrow Wilson, and in this class we studied Gandhiji, Mahatma Gandhi, and his ideas of economic trusteeship and Gram Swaraj, and then we also did the first unit of Block 2, that is Woodrow Wilson, where we studies Woodrow Wilson's ideas on public administration, his politics administration dichotomy, his concept of administration as a science, and also his concept of administration as a business, economy, efficiency, and effectiveness. So this was the class today. I hope you all understood what I taught. Thank you.
ఈరోజు పేదరికం ప్రభావం, పేదరికం యొక్క రకాలు, పేదరికం వలన ఏర్పడే సమస్యలు, అసలు పేదరికానికి గల కారణాలు, ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యలు. సాధారణంగా మూడవ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా, అంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత స్వాతంత్రం సంపాదించుకున్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఈరోజు పేదరికం అనేటువంటి ఒక అతిపెద్ద సమస్యని, పేదరికం అనేటువంటి అతిపెద్ద సమస్యని ఆ దేశాలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. మరి ముఖ్యంగా మన దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థకి వచ్చినట్టయితే, బ్రిటిష్ వారి రాక ముందు, బ్రిటిష్ వారి రాకకి పూర్వం, బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన అనంతరం ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం ఇక్కడ రెండు కోణాలలో అధ్యయనం చేయాలి. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారి రాక పూర్వం అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం జోడించడం జరుగుతుంది అంటే, దాదాపుగా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ, కుటీర చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కలిగినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ, మరి చేతి వృత్తులు, అద్దకం, కుటీర పరిశ్రమలు, చిన్న తరహా మధ్య తరహా పరిశ్రమలతోటి మరి ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఉపాధి అవకాశాలని, ఉత్పాదకతని కలిగినటువంటి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని మనం చెప్పుకున్నాం. దీని ద్వారా బ్రిటిష్ వారిని ఇక్కడికి అడుగుపెట్టినటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటే లాభాలు గడించవచ్చు అనేటువంటి ఒక ఆశని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసిందని చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, చిన్న చిన్న వాటిని ఒక ఎస్టేట్స్ లాగా, ఇవి అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న రాజ్యాలకి ఉన్నటువంటి ఈ వాటి మధ్యన ఉన్నటువంటి సాంగత్యం కావచ్చు, సన్నిహితం కావచ్చు, లేదా రాజకీయ ఆర్థిక సంబంధాలు కావచ్చు, ఇవి ఒక రకంగా కొంత పాజిటివ్ దృక్పథంలోనే ఉన్నప్పటికీ బ్రిటిష్ వారు ఇక్కడ ఏ విధంగానైనా రాజకీయం చేయాలి అంటే, అధికారం చేజిక్కించుకోవాలి అంటే, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులని తరలించుకుపోవాలి అంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపదని తరలించుకుపోవాలి అంటే ఇక్కడ రాజకీయం, అధికారం అనివార్యం అని భావించారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న రాజ్యాలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాదాపుగా 300కి పైగా ఇక్కడ అనే సంస్థానాలు ఉండేటివి. ఆ సంస్థానాలన్నిటి కూడా అవి ఒక్కొక్క రాజులు పరిపాలన చేసేవారు. అయితే ఆ కరణం లోపల ఏం జరిగింది అంటే, ఈ సంస్థానాలకు మరి అధిపతులని లొంగ తీసుకోవడం కానీ, బెదిరించడం కానీ, వారికి లేనటువంటి ఆశలు కల్పించడం కానీ, వారిని ఆర్థికంగా కావచ్చు, రాజకీయంగా కావచ్చు, నైతికంగా కావచ్చు, వాళ్ళని బలహీనపరచడం కానీ బ్రిటిష్ వారు చేస్తూ, వారికి ఎవరైతే సంస్థానాధిపతి వారికి లొంగకుండా, వారికి చేజికి వారి ఆధిపత్యంలోకి, వారి ఆధీనంలోకి వెళ్లకుండా ఉంటారో వారిని వారి ఆధీనంలోకి తెచ్చుకునే విధంగా ఇక్కడ రాజకీయం చేయడం మొదలుపెట్టారు. కాబట్టి 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు ఏర్పడ్డది. ఆ తర్వాత సిపాయిల తిరుగుబాటు తర్వాత పూర్తిగా రాజకీయంగా వాళ్ళు ఇక్కడ అధికారం చలాయించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్పవచ్చు. దీని ద్వారా భారతదేశంలో సంపద కొల్లగొట్టబడింది. దాదాబాయి నవరోజీ
ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తారు. డ్రెయిన్ థియరీని చెప్తారు. డ్రెయిన్ థియరీ అంటే ఏంటిదంటే భారతదేశంలో సంపద ఏ విధంగా బ్రిటన్కి తరలించబడింది, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరులు, సంపద, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి విలువైనటువంటి వస్తువులు ఏ విధంగా ఇంగ్లాండ్కు తరలించబడ్డాయి అన్నది అతను ప్రచురించినటువంటి డ్రెయిన్ థియరీ గ్రంథంలో ఒక స్టాటిస్టికల్ డేటా ఆధారంగా చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా భారతదేశం ఈ బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనా కాలంలో కూడా అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ మరి పూర్తిగా వారు వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి చర్యలు ఎంతమాత్రం తీసుకోలేదు. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయదారులకి, శ్రామికులకి, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి మరి హెచ్చు పన్నులను వాళ్ళ పైన విధిస్తూ వసూలు చేస్తూ మరి ఆర్థిక వ్యవస్థని చిన్నాభిన్నం చేశారని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి 1947లో స్వాతంత్రం రాగానే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క రూపు రేఖలు, ఆర్థిక స్థితిగతులు చాలా జటిలమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాయని మనం భావించవచ్చు. కాబట్టి స్వాతంత్రానంతరం భారతదేశంలో మరి ఏ విధంగా 1947 అనంతరం భారతదేశంలో పేదరికం ఏ విధంగా ఇక్కడ ప్రభావం చూపుతుంది, అసలు పేదరికం అంటే ఏమిటి, దానికి గల కారణాలు ఏమిటి, మరి ఎంత శాతం భారతదేశంలో పేదరికం 1947, 1951 నుండి దాదాపుగా 2021, 2023 వరకు ఏ విధంగా పేదరికం అన్నది మరి ఉంది అని అంచనాలతో పాటుగా భారత ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంది పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం లోపల అంటే ముందుగా అసలు పేదరికం అంటే unable to fulfill their basic needs. What are the basic needs? Food, cloth, shelter. Food, cloth, shelter. And they are unable to fulfill their basic needs. Example, food, cloth, shelter. ఎవరైతే వారి యొక్క కనీస అవసరాలు తీర్చుకోలేని స్థితిలో ఉంటారో వారే పేదవారు. అమర్త్య సేన్ పేదరికం గురించి ఒక్కటే మాట చెప్తాడు, జస్ట్ సింగిల్ వర్డ్లో చెప్తాడు. పేదరికం అంటే లేమితనం, డిప్రివేషన్. అంటే లేమితనం అంటే ఏంటి అంటే చూడగానే, ఒక వ్యక్తిని చూడగానే అతడు పేదవాడు అని మనలో భావన కలగడం, అంతే. ఇంకా దీన్నే లేమితనం అన్నాడు అమర్త్య సేన్. మరి మనలాంటి దేశంలో ఇంత అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ కూడా మాస్ పావర్టీ, కఠిన పేదరికం అనేది మన దేశంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో అయితే ముఖ్యంగా సిరిసిల్ల, కోరుట్ల, మెట్పల్లి, జగిత్యాల కొన్ని చేనేత వీవర్స్ ఎవరైతే కార్మికులు ఉన్నారో, శ్రామికులు ఉన్నారో వారు వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగం చేస్తున్నారు, తృణప్రాయంగా ఏ విధంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా వ్యవసాయదారులు ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మార్పణ చేసుకుంటున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. దానికి గల కారణాలు ఏంటంటే బేసికల్లీ పేదరికమే, లేమితనమే ముఖ్య కారణంగా చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా
మన దేశంలో కూడా ముఖ్యంగా బీహార్లో కావచ్చు, ఒరిస్సాలో కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్లో కావచ్చు, రాజస్థాన్లో కొన్ని ఏరియాలు, యూపీలో కొన్ని ఏరియాలు మరి అత్యంత పేదరికంలో రాష్ట్రాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కొన్ని జిల్లాలు, కొన్ని ప్రాంతాలు. అలాగే మరి పేదరికాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించవచ్చు? చాలామంది చాలా రకాలుగా రంగరాజన్ కమిటీ కావచ్చు, ప్లానింగ్ కమిషన్ కావచ్చు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, చాలామంది చాలా రకాలుగా వర్గీకరించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అయితే 2400 క్యాలరీల ఆహారాన్ని, పట్టణ ప్రాంతాలలో అయితే 2100 క్యాలరీల ఆహారాన్ని ఎవరైతే పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారో, ఎవరైతే 2400 క్యాలరీల ఆహారాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో, 2100 క్యాలరీల ఆహారాన్ని పట్టణ ప్రాంతాలలో పొందలేనటువంటి స్థితిలో తలసరి ఆదాయాలు అల్పంగా ఉండి ఆహారాన్ని కూడా పొందలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారో వారు పేదవారుగా నిర్వచించారు. మరి వీరినే బిలో పావర్టీ లైన్ అని కూడా అంటారు. బిలో పావర్టీ లైన్ పీపుల్ అని కూడా అంటారు. బీపీఎల్, బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే పేదరికపు రేఖకి దిగువన నివసిస్తున్న వారు అని మనం చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా మాస్ పావర్టీ అన్నది మన దేశంలో, కఠిన పేదరికం అనేది మన దేశంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఒరిస్సా, బీహార్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్. మరి పేదరికంని వర్గీకరించవచ్చు అంటే నిరపేక్ష పేదరికం, సాపేక్ష పేదరికం. పేదరికాన్ని 2 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు: నిరపేక్ష పేదరికం, సాపేక్ష పేదరికం. మరి నిరపేక్ష పేదరికం అంటే, నిరపేక్ష పేదరికం అన్నది వారికి కావలసినటువంటి కనీస అవసరాలను కల్పించుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటిది. ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఉంటుంది. ఇక్కడ మాస్ పావర్టీ కూడా ఉంటుంది. మరి సాపేక్ష పేదరికం, సాపేక్ష పేదరికం అంటే ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో ఉంటుంది. వారు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ప్రజల యొక్క ఆదాయాలలో వ్యత్యాసాలలో, ప్రజల ఆదాయ వ్యత్యాసాలలో తేడాని బట్టి అక్కడ సాపేక్ష పేదరికం ఉంటుంది. అంటే ఉదాహరణకి ఒక 2 వ్యక్తులను మనం ఉదాహరణగా తీసుకున్నప్పుడు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఒక వ్యక్తికి ఒక 10 పరిశ్రమలు ఉన్నవి. అతని దగ్గర ఒక 10,000 మంది శ్రామికులు పనిచేస్తున్నారు. మరొక వ్యక్తికి ఒక్క పరిశ్రమ ఉంది, అతని దగ్గర ఒక 1000 మంది మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక్క పరిశ్రమను కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని సాపేక్ష పేదరికం ఉన్నది, సాపేక్ష పేదరికానికి అతను అనుబంధంగా ఉన్నారు, సాపేక్ష పేదరికంలో ఉన్నారు అని మనం భావించవచ్చు. 2 రకాలుగా, ఒకటి నిరపేక్ష పేదరికం, 2 సాపేక్ష పేదరికం. నిరపేక్ష పేదరికం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఉంటుంది. సాపేక్ష పేదరికం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి మనలాంటి దేశంలో నిరపేక్ష పేదరికం ఉంటుంది. ఇంకా దీనికి అనుబంధంగా మాస్ పావర్టీ, కఠిన పేదరికం కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ పేదరికాన్ని ఏ విధంగా చెప్పడం జరిగింది అమార్త్య సేన్ అంటే లేమితనం అన్నాడు. లేమితనం అంటే చూడగానే ఒక వ్యక్తిని, ఓహో ఇతను పేదవాడు అయి ఉంటాడు, పేదవాడు ఇలా ఉన్నాడు అని మనం ఒక నిర్ణయానికి రావడం. ఇది పేదరికంగా మనం భావించవచ్చు. మరి పేదరికానికి గల అసలు కారణాలు ఏమున్నవి? ఏంటి భారతదేశంలో పేదరికానికి గల కారణాలు?
మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన అని, అంతే. అది కూడా ఒక కారణమే. బ్రిటిష్ వారి ఆధీనంలో దాదాపు 300 సంవత్సరాల కాలం పాటు వారు మనల్ని అధికారంలో వారి అధికారంలో మనం కొనసాగడం, వారు మన దేశ సంపదని కొల్లగొట్టడం. అదే సమయంలో సన్న చిన్న రైతులు, ఉపాంత రైతులు అందరూ కూడా వాళ్ళు డైలీ వేజ్ కూలీలుగా మారడం, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి 1 ఎకరం, ఎకరంన్నర, 2 ఎకరాలు, 2 ఎకరాలన్నర ఇలా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ సాగు భూమిని కూడా అమ్మేసి ప్రభుత్వానికి ట్యాక్సులు చెల్లించి, పేమెంట్ చేసి, ట్యాక్సీలు చెల్లించి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అసంఘటిత రంగంలో శ్రామికులుగా వాళ్ళు స్థిరపడ్డారు. ఇది బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన కాలం. ఇక రెండవది ఏంటిది అంటే ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ. అంటే ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణకి ఇక్కడ మనం 2 అంశాలు ముఖ్యంగా చెప్పవచ్చు. ఏంటి ఆ ముఖ్య అంశాలు అంటే 1969లో భారత ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి MRTP యాక్ట్, మొనోపాలిసిస్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ యాక్ట్ కావచ్చు. దీనిని 1970 నుండి అమలు చేశారు. ఈ చట్టం 1969 చేశారు. ఈ చట్టాన్ని 1991లో పివి నరసింహారావు 1991 నూతన పారిశ్రామిక విధానాన్ని అమలు పరిచేటువంటి సందర్భంలో ఈ చట్టాన్ని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే లిబరలైజ్ చేశారు. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ చట్టానికి ఉన్నటువంటి కోరలన్నీ కూడా తీసేశారు. కోరలు తీసేయడం అంటే ఇంకేంటి ఉంటుంది, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ పోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్థిక శక్తికి కేంద్రీకరణ అన్నది 1991 అనంతరం ఎక్కువగా ఇక్కడ బలపడింది అని చెప్పవచ్చు. దాని ద్వారా ఏమైంది అంటే ప్రైవేటీకరణ, ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ విధానాలని, LPG మోడల్ని కూడా ఇక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఆ సందర్భంలోనే మరి ఎక్కువగా పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారినటువంటి దుస్థితి, ధనవంతులు మరి ఇంత ధనవంతులుగా మారినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూసాం. అంటే ఆర్థిక శక్తి అన్నది కొద్ది మంది వ్యక్తుల చేతుల్లోనే కేంద్రీకృతమైతే వచ్చింది. అంటే సాధారణంగా ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ధనవంతులలో మరి భారతదేశంలో కూడా ఆ ధనవంతుల యొక్క సంఖ్య అన్నది పెరుగుతూ వచ్చింది అని చెప్పవచ్చు. దానికి కారణాలు ఏమైనా కూడా ఇక్కడ ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ అన్నది ఇక్కడ అంటే ఏం కావాలి అంటే ఇక్కడ వనరులు ఇక్కడ సమపంపిణీ జరగాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సాధారణంగా ఆదాయ అసమానతలకి తావు లేకుండా పోతుంది. కానీ మరి ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ జరగడం వలన ఇక్కడ ఆదాయ అసమానతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయి మరి పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారినటువంటి సందర్భం. ధనవంతులు మరింత ధనవంతులుగా మారడం వల్ల పెద్ద నష్టమేం లేదు ఆర్థిక వ్యవస్థకి. కానీ అది ఆర్థిక వ్యవస్థకి, దేశానికి ఇంకా ఎక్కువగా కూడా ఊతమే ఇస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద మొత్తంలో పన్నులు చెల్లిస్తారు. వారి నుండి వచ్చేటువంటి మరి పన్నుల రూపేణ వచ్చేటువంటి ఆదాయం అంతా కూడా ప్రభుత్వ నిర్వహణకు, ప్రభుత్వం నిర్వహించేటువంటి చర్యలకు, ఫలిత సంక్షేమ పథకాలకు మరి ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసుకుంటుంది. కానీ పేదవారు మరింత పేదవారుగా మారడం అనేది కొంత జటిల సమస్యగా మరి ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక మూడవ అంశం ఏంటంటే జనాభా సహజ వనరుల అల్ప వినియోగం. మరి మనలాంటి దేశంలో కూడా సహజ వనరులు అనే వినియోగం అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగానే ఉంది. ఎందుకంటే వనరులు ఉన్నవి, కానీ వాటిని సక్రమమైన పద్ధతిలో వినియోగించుకోలేకపోతున్నాం. దానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు, రాజకీయ కారణాలు, ప్రాంతీయ పార్టీలు లేదా ఇతరత్ర అంశాలు అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కారణాలుగా చదువుతూ వస్తున్నాం, వింటూ వస్తున్నాం. మామూలుగా చాలా సందర్భాలలో కూడా మన ప్రింట్ మీడియా కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కావచ్చు, లేదా సోషల్ మీడియా కావచ్చు, ఇక్కడ ఏ విధంగా వనరులని దుర్వినియోగం జరుగుతుంది, మరి వనరులు ఏ విధంగా కొల్లగొడుతున్నారు, మరి ఉన్న వనరులని సద్వినియోగం తీసుకురాకుండా ఏ విధంగా వనరులని మనం ధ్వంసం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఎరేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ అన్నది జరుగుతుంది అన్నది మనం చూస్తూనే వస్తున్నాం. ఇది కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఎంత
మంచిది కాదు. ఇది కూడా దీని వలన కూడా కొంత పేదరికం, నిరుద్యోగం, ఈ విలయ తాండవం చేసేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జనాభా ఒత్తిడి, జనాభా విస్ఫోటనం. జనాభా పెరుగుదలకి కారణాలు కానీ చెప్పవచ్చు, జనాభా పెరుగుదల యొక్క సమస్యలు కానీ చెప్పవచ్చు. మరి జనాభా పెరగడం వల్ల పేదరికం కూడా పెరుగుతుందా అంటే, వాస్తవానికి జనాభా పెరిగినప్పుడు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి జనాభాకి సరిపోయే విధంగా పెరిగితే సమస్య లేదు. ఉపాధి అవకాశాలు జనాభా పెరుగుదల రేటుకు ఈక్వల్గా పెరిగితే సమస్య లేదు. కానీ జనాభా సాంద్రత పెరుగుతుంది, జనాభా రేటు పెరుగుతుంది, జనాభా పెరుగుతుంది, కానీ మరి జనాభా పెరుగుదల రేటుకి కావలసినటువంటి రేటులో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి జరగడం లేదు, రేటు ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడం లేదు, ఉత్పాదకత జరగడం లేదు. కాబట్టి మరి మనలాంటి దేశాలలో చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అందుకే మనకి మాల్తస్ అనేటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక్కడ జనాభా పెరుగుదలకి మరియు ఏ విధంగా అంటే ముఖ్యంగా మూడవ ప్రపంచ దేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ విధంగా జనాభా అనేది ఉంది, మరి జనాభా పెరుగుదలకి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తికి రెండింటికి మధ్యన ఏ విధంగా సమన్వయం లోపిస్తుంది, ఇక్కడ రెండింటి ఉత్పత్తిలో రెండింటికి కూడా తేడా అన్నది ఎంత మేరకు మరి అసమతుల్యం పెరుగుతూ వస్తుంది, అది ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థపై అనేటువంటి అంశాన్ని అతను చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా భూమిపైన పుట్టబోయేటువంటి ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆర్థికంగా నరకాన్ని సృష్టించిన వాడు అవుతాడు అంటాడు మాల్తస్. అంటే వాస్తవానికి అతని దృష్టిలో భూమిపైన పుట్టేటువంటి ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆర్థికంగా నరకాన్ని సృష్టించిన అవుతాడు. అదే దానిని మరి ఎడ్విన్ కానన్ అభిలాషణీయమైనటువంటి జనాభా సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఎడ్విన్ కానన్ కూడా మరొక నిర్వచనాన్ని ఇస్తాడు. అంటే ఏ విధంగా అంటే, భూమిపైన పుట్టేటువంటి ప్రతి బిడ్డ కూడా ఆర్థిక వనరుగా తయారవుతాడు, ఆర్థిక అభివృద్ధికి ఊతమిస్తాడు అంటాడు. అంటే ఆర్థిక వేత్తలు కూడా వారి యొక్క నిర్వచనాలు బట్టి, వారి యొక్క సమస్యని యొక్క వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న తీరును బట్టి వాళ్ళు అభివర్ణించారు. తర్వాత నిరుద్యోగిత. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ నిరుద్యోగిత కూడా పేదరికానికి అసలు ఒక కారణంగా చెప్పొచ్చు? అవును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం నిరుద్యోగిత కూడా ఒక కారణంగా చెప్పాలి అనుకుంటే, చెప్పవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ పేదరికం, నిరుద్యోగం రెండు కూడా ఒకే నాణానికి ఉన్నటువంటి బొమ్మ బొరుసు లాంటివిగా మనం చూడొచ్చు. అంటే పేదరికం పెరుగుతుంటే నిరుద్యోగం పెరుగుతుంది, నిరుద్యోగం పెరుగుతుంటే పేదరికం కూడా పెరుగుతుంది. ఈ పేదరికానికి నిరుద్యోగానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈస్ పూర్ బికాస్ హీ ఈస్ అన్ఎంప్లాయిడ్. హీ ఈస్ అన్ఎంప్లాయిడ్ బికాస్ హీ ఈస్ పూర్. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎందుకు పేదవాడుగా ఉన్నాడు అంటే అతను నిరుద్యోగి కాబట్టి. ఒక వ్యక్తి ఎందుకు నిరుద్యోగిగా ఉన్నాడు అంటే అతడు పేదవాడు కాబట్టి. సమస్యని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ నిరుద్యోగానికి పేదరికానికి మధ్య ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది, మరి నిరుద్యోగం కూడా పేదరికానికి ఏ విధంగా కారణం అవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలలో, మరి మనలాంటి అధిక జనాభా కలిగినటువంటి ఆర్థిక అతిపెద్ద సమస్యగా ఉన్నప్పటికీ మరి నిరుద్యోగ సమస్య, పేదరికం సమస్య అన్నది కూడా ఇక్కడ ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలని మరి ఒక రకమైనటువంటి వాటిపైన ప్రభావం, ఆర్థిక వ్యవస్థలపైనే ప్రభావం చూపే విధంగా ఉన్నవి అని మనం అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత తక్కువ విద్య, అంటే లోపభూయిష్టమైనటువంటి విద్యా విధానం. ఎందుకు లోపభూయిష్టమైనటువంటి విద్యా విధానం అని ఇక్కడ మనం వ్యాఖ్యానించడం జరుగుతుంది అంటే, మన విద్యా విధానం, మన విద్యా వ్యవస్థ మనల్ని పట్టభద్రుల్ని చేస్తుంది కానీ పొట్టభద్రుల్ని చేయట్లేదు. పట్టభద్రుల్ని చేస్తుంది కానీ పొట్టభద్రుల్ని చేయట్లేదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ నాణ్యమైనటువంటి విద్యా విధానం, వృత్తి విద్యా విధానం
అంటే ఏ విధంగా అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ జనరేటెడ్ కోర్స్ లాగా, సర్టిఫికేట్ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ లాగా, పరిశ్రమల లాగా మరి విద్యాలయాలు, విద్యా వ్యవస్థలు, ఉన్నత విద్య కూడా ఇప్పుడు రోజు అదే విధంగా ఉంది. కాబట్టి మరి విద్యా విధానంలో కూడా మార్పు రావాలి. విద్య అన్నది మరి ఉపాధి అవకాశాలను పొందేందుకు మరి ఒక ఊతం ఇచ్చేదిగా ఉండాలి. మరి విద్య అన్నది అందరికీ అందుబాటులోకి రావాలి. నాణ్యమైనటువంటి విద్య అన్నది అందరికీ ఒక ప్రాథమిక హక్కుగా ఉండాలి. కానీ ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం మరి మనలాంటి దేశంలోనే ఏ విధంగా విద్యా విధానం ఉంది అంటే చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈరోజు ఉన్నత విద్య, నాణ్యమైన విద్య, తర్వాత ప్రాథమిక విద్య, మరి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎవరికి అందుతుంది, ఎవరికి అందుబాటులోకి ఉంటుంది అంటే వాస్తవానికి ధనవంతులకి, మరి అధికంగా డబ్బున్న వారి కుటుంబాలకి, సంపన్నులకి మాత్రమే మరి నాణ్యమైనటువంటి విద్య అందుబాటులో ఉంటుంది. మరి మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా అనేకమైనటువంటి జటిల సమస్యలతోటి మరి ప్రభావితం అవుతున్నారు, మరి సమస్యలని ఎదుర్కొంటున్నారు అని మనం చెప్పొచ్చు. కాబట్టి నాణ్యమైనటువంటి విద్యని అదే మనం దాదాపుగా 2013 నుండి ఇక్కడ 10 సంవత్సరాల కాలం లోపల ఏంటిది అంటే 6 సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి, 14 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఉచిత నిర్బంధ విద్యని అందించాలి అనేటువంటి మరి 21వ ఆర్టికల్ ప్రకారం మరి మనం ఇక్కడ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నాం. కానీ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం, అందులో సఫలీకృతం కాలేకపోతున్నామని మనం చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత అత్యవసర వస్తువులు ఏవైతే, నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మరి అందుబాటులో లేకపోవడం కూడా ఒక సమస్యనే. కాబట్టి పెట్టుబడులు కొరతగా ఉండడం వలన ఆహారం, ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత, గృహ వసతి, త్రాగునీరు, సాగునీరు, విద్యుత్ ఇటువంటి అంశాలపైన మరి పెట్టుబడులు తక్కువగా ఉండడం, వాటి యొక్క నెసెసరీ ఎక్కువగా ఉండడం, వాటి యొక్క నీడి ఎక్కువగా ఉండడం, వాటి యొక్క అవసరం ఎక్కువగా ఉండడం అన్నది మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో బాగా ఒక జటిలమైనటువంటి సమస్యగా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఈ అత్యవసర వస్తువులను ఏవైతే, నిత్యావసర వస్తువులు అయితే ఉన్నాయో, తక్కువ లభ్యత కలిగి ఉన్నాయో అటువంటి వస్తువులని ప్రభుత్వాలు మరి ఒక రేషన్ పంపిణీ విధానం ద్వారా కావచ్చు, లేదా ఉచిత పంపిణీ విధానం ద్వారా కావచ్చు, లేదా ఇంకా వారికి కావాల్సినటువంటి సాధారణంగా అంటే ఏ ప్రాంతాలలో అయితే కఠినంగా పేదరికం ఉందో, ఏ ప్రాంతాలలో అయితే కొన్ని తెగలు ఉంటాయి, కొన్ని ప్రాంతాలు ఉంటాయి, అక్కడ జటిలమైనటువంటి సమస్యగా ఉంటుంది పేదరికం. చాలా ఎక్కువ శాతం జనాభా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలని ప్రభుత్వాలు వాటిపైన ఆ ప్రాంతాలపైన ప్రభుత్వాలు ఫోకస్ చేసి మరి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏంటి, ప్రాథమిక అవసరాలు ఏంటిది, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి చర్యలు, వాళ్ళని అభివృద్ధి కోసం కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో. ఆ తర్వాత ద్రవ్యోల్బణం. మామూలుగా ద్రవ్యోల్బణం అంటేనే మనం ధరల పెరుగుదల నిరంతరంగా కొనసాగేటువంటి పరిస్థితి. అంటే ధరల పెరుగుదల అనేది నిరంతరంగా కొనసాగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. దాని ద్వారా మరి వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగి, మరి నిత్యావసర వస్తువుల యొక్క ధరలు పెరిగి, మరి తక్కువ ఆదాయ ప్రజల యొక్క వినియోగ స్థాయిలో, మరి పొదుపు స్థాయిలో ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది. వారి యొక్క తలసరి ఆదాయాన్ని తగ్గిపోయి, ఆ తర్వాత ఎక్కువగా కూడా సాధారణంగా ఏంటిలా అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించేది ఏంటిది అంటే వాళ్ళ యొక్క వినియోగ స్థాయి పెరిగి వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు తగ్గిపోయి తలసరి ఆదాయ స్థాయి తగ్గిపోయి వాళ్ళు మరింత పేదవారుగా మారేటువంటి సందర్భం మరి ద్రవ్యోల్బణం సృష్టిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణ సమయంలో ఎవరైతే పేదవారు ఉంటారో వాళ్ళు మరింత పేదవారుగాను, ఎవరైతే ధనవంతులు ఉంటారో వాళ్ళు మరింత ధనవంతులుగాను మారేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది. కాబట్టి ద్రవ్యోల్బణం కూడా పేదరికానికి ఒక కారణంగానే ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత అల్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. మరి అల్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అని ఎందుకు అంటున్నాం? సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అల్పంగా ఉండడం కూడా పేదరికానికి ఒక కారణం అవుతుందా అంటే అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే
ఇక్కడ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నది అత్యాధునికమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే తక్కువ వ్యయంతో, తక్కువ ఖర్చుతోటి ఎక్కువ వస్తురాశిని ఉత్పత్తి చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దాని ద్వారా మరి ఎక్కువగా కూడా పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి, పేదవారికి కావాల్సినటువంటి వస్తువు సామాగ్రిని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అన్నది ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది కొంత దోహదం చేస్తుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూలధనం కొరతగా ఉండడం, అంటే మూలధన కొరత అన్నది కూడా ఒక పెద్ద సమస్యనే. మూలధనం కొరతగా ఉంది అంటే మూలధనం కొరత ఉంది అంటే మనం ఇక్కడ అభివర్ణించేటువంటి సందర్భం ఎలా ఉంటుంది అంటే తక్కువ వినియోగం, తక్కువ పొదుపు, తక్కువ డిమాండ్, తక్కువ సప్లై, ఇవన్నీ కూడా తక్కువ మూలధనానికి దారితీస్తాయి. అంటే అల్ప వినియోగం, అల్ప పొదుపు, అల్ప ఆదాయ స్థాయి, అల్ప డిమాండ్, అల్ప ఉండడం, వీటి ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాంటిది. వీటి ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగితే ఎక్కువ డిమాండ్ సప్లై పెరుగుతుంది, ఎక్కువ డిమాండ్ పెరుగుతుంది, ఎక్కువ ఉద్యోగిత పెరుగుతుంది. ఎక్కువ ఉద్యోగిత పెరిగితే ఇక తలసరి ఆదాయ స్థాయి మారుతుంది. మరి యొక్క ఆదాయ స్థాయిలో మార్పు వస్తుంది. ఎక్కువ ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కువ డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఇది ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మరి ఇది అల్ప ఆదాయ స్థాయి అన్నది, మరి అల్ప వినియోగ స్థాయి అన్నది, అల్ప పొదుపు స్థాయి అన్నది మరి అల్ప మూలధనానికి కారణమవుతుంది అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత పంచవర్ష ప్రణాళికలు విఫలం కావడం, అంటే పంచవర్ష ప్రణాళికలు విఫలం కావడానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నవి. కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కూడా దాదాపుగా మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక నుండి 1951 నుండి మరి 2014 వరకు కూడా, మరి 12వ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం వరకు కూడా, అంటే దాదాపుగా మనం 5 వార్షిక ప్రణాళికలని, 6 వార్షిక ప్రణాళికలని, తర్వాత 11 పంచవర్ష ప్రణాళికలని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. కానీ అనుకున్నటువంటి ప్రగతిని, లక్ష్యాన్ని సాధించలేకపోయామని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే మనం దాదాపుగా 4వ పంచవర్ష ప్రణాళిక, 5వ పంచవర్ష ప్రణాళిక, 6వ పంచవర్ష ప్రణాళికనికి చూసినట్లయితే ఇక్కడ పేదరికానికి, నిరుద్యోగానికి, ఉపాధి అవకాశాలకే మనం ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. కానీ అనుకున్నటువంటి మరి లక్ష్యాన్ని, గమ్యాన్ని సాధించలేకపోయాం, చేరుకోలేకపోయాం. దానికి కారణాలు మరి ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాలే ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల రూపాల కల్పనే ముఖ్య కారణం. కాబట్టి ఇక్కడ దాదాపుగా పంచవర్ష 1 నుండి మరి 12 వరకు కూడా 11 పంచవర్ష ప్రణాళికలు పూర్తి చేసుకున్నాం. కానీ మరి అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని, అనుకున్నటువంటి గమ్యాన్ని సాధించలేకపోయాం, చేరుకోలేకపోయాం. కాబట్టి పంచవర్ష ప్రణాళికల యొక్క విఫలం కావడం కూడా పేదరికానికి ఒక బలమైనటువంటి ఒక కారణం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అల్ప ఆదాయం, వ్యవసాయ రంగం లోపల, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగం లోపల, అనార్గనైజ్డ్ సంఘటిత రంగం లోపల అల్ప ఆదాయ స్థాయి అనేది ఉండడం, అంటే తక్కువ వేతనాలు కలిగి ఉండడం, తక్కువ సామర్థ్యం కలిగి ఉండడం, తద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే దాదాపుగా అల్ప ఆదాయం అన్నది వ్యవసాయ రంగంలో ఎందుకుంది? అసలు వ్యవసాయ రంగంలో అల్ప ఆదాయం ఉండడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే అక్కడ అవస్థాపన సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉన్నవి, తర్వాత ఎంఎస్పి తక్కువగా ఉండడం, ఆ తర్వాత ఇక్కడ రాజకీయ నాయకుల కొంత చేతివాటం కావచ్చు, మధ్య దళారీల వ్యవస్థ కావచ్చు. అంటే ఎంఎస్పి సరిగా లేకపోవడం, ఆ తర్వాత అవస్థాపన సౌకర్యాలు సరిగా లేకపోవడం, ఆ తర్వాత నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలు, నాణ్యమైనటువంటి ఎరువులు, నాణ్యమైనటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు అందించలేకపోవడం కూడా ఒక బలమైనటువంటి కారణాలుగానే మనం చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ రంగానికి కావాల్సినటువంటి గిట్టుబాటు ధర ఒకటే కాదు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మరి రుణ వ్యవస్థ,
రుణ సౌకర్యాలు అందించేటువంటి వ్యవస్థ, ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి రుణాల సౌకర్యాలు అందించేటువంటి వ్యవస్థ అందుబాటులో లేకపోవడం, అది సఫలీకృతంగా, అది విజయవంతంగా అది పనిచేయకపోవడం, సక్సెస్ఫుల్గా లేకపోవడం కూడా ఒక రకంగా బలహీనంగా ఉండడం కూడా ఒక రకంగా ఇది పేదరికానికి బలమైనటువంటి కారణమని మనం భావించవచ్చు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరు, అంటే ప్రభుత్వాలు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం, అంటే సాధారణంగా మరి మన దేశంలో కూడా ఎందుకు ఇక్కడ ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ స్పెషలైజ్ వ్యాఖ్యానించడం జరుగుతుంది. అంటే మన దేశంలో కూడా దాదాపుగా 1900 4 పంచవర్ష ప్రణాళిక వరకు కూడా, అంటే 1973, 74, 75 వరకు కూడా మన దేశంలో కూడా ఇక్కడ రాజకీయ నాయకులు భావించినటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే, రాజకీయ నాయకుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటిది అంటే, వాళ్ళు దేన్ని స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేశారు అంటే టింకిల్ డౌన్ థియరీని వాళ్ళు బిలీవ్ చేశారు. అంటే ఈ థియరీ ఏం చెప్తుంది అంటే, పేదరికం అనేది తనంతట తానుగానే వస్తుంది, తిరిగి తనంతట తానుగానే వెళ్తుంది అని చెప్తుంది. అంటే ఈ థియరీని వాళ్ళు సృష్టించారు, దాన్ని అవలంబించారు, దాన్ని బలంగా నమ్మారు. కారణం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఏమైందంటే, పేదరికం పెరుగుతూ పెరుగుతూ వస్తుంది, కానీ తగ్గడం లేదు, అసలు తగ్గడం లేదు. పేదరికంలో ఇంకా జనాభా శాతం పెరుగుతూనే వస్తుంది. ఇది ఒక బలహీనమైనటువంటి వ్యవస్థని తయారు చేస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సాంఘిక కారణాలుగా చెప్పవచ్చు. అంటే ఒక వ్యక్తి మరి ఒక ప్రాంతాల్లో ఉపాధి సౌకర్యాల కోసం, ఒక ప్రాంతం ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోయినా కూడా ఒకే ప్రాంతంలో ఉండడం. ఇక ఇంకొక అంశం ఏంటిది అంటే, కొంత మేరకి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కూడా ఈ మనం అనుత్పాదక వ్యయం అనేది ఉండడం. అంటే ఉదాహరణకి అనుత్పాదక వ్యయం అని ఎందుకు ఇక్కడ నేను వ్యాఖ్యానిస్తున్నాను అంటే, కొన్ని ఫ్యామిలీస్లలో చూస్తుంటాం, వాళ్ళు ప్రెస్టేజ్గా పోయి ఏంటిదంటే ఈ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కొద్దిగా ప్రెస్టేజ్గా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క బర్త్డేలు కావచ్చు, లేదా వాళ్ళ యొక్క పెద్దల యొక్క తల్లిదండ్రుల, వాళ్ళ యొక్క ఫాదర్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్ యొక్క డెత్ డేస్ కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర పండుగలు, లేకుంటే ఇతరత్ర డేస్ కావచ్చు, ఇతరత్ర ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజులకు సంబంధించినటువంటివి వాళ్ళు గ్రాండ్గా చేయలేనటువంటి ఒక తపనని కలిగి వాళ్ళు అనుత్పాదక వ్యయాన్ని ఎక్కువగా చేయడం వలన ఏమవుతుంది అంటే, వాళ్ళు ఇంకా అప్పుల్లో కూరుకుపోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంటుంది. ఇది కూడా ఒక ముఖ్య కారణంగానే మనం భావించవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే, ఈ అనుత్పాదక వ్యయం అనేది కూడా మరి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొద్ది గొప్ప ఆదాయ వనరులని అది ఇంకా తరలించుకుపోతుంది. దాని ద్వారా ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళు పేదవారుగా మారడానికి, ఇంకా ఎక్కువగా రుణగ్రస్తులుగా మారడానికి కూడా కారణం చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇటువంటి కారణాల దృష్ట్యా దాదాపుగా 1950-51 నుండి 2020-21, 2022-23 సంవత్సరం వరకు కూడా పేదరికంలో మరి ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అంచనాలలో కూడా ఎస్టిమేట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు 1950-51 కాలంలో కూడా 1950-51 సంవత్సరంలో కూడా మరి 54.9% పేదరికం ఉంది. ఇది పట్టణ ప్రాంతాలలో కూడా దాదాపుగా 56%, మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా 56%, పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా 49% కాదు, సుమారుగా 50%గా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా దాదాపుగా 56%, మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా పేదవారు నివసించే వాళ్ళు. ఇది 1950-51 కాలం. ఆ తర్వాత 1970, 71, 72, 73 వరకు కూడా ఇది దాదాపుగా 54-55% కొనసాగుతూనే వచ్చింది పేదరికం. ఇంకా ఇంత మాత్రం కూడా ప్రభుత్వాలు తగ్గించలేకపోయాయి అనేటువంటిది మనం చెప్పుకోవచ్చు. తగ్గించలేకపోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. ప్రభుత్వాలు ఏమని నమ్మినాయి అంటే, ముఖ్యంగా ఈ టింకిల్ డౌన్ థియరీ, పేదరికం అన్నది దానంతటగా అదే వస్తుంది, దానంతటా అదే తగ్గిపోతుంది అనేటువంటి ఒక థియరీని వాళ్ళు నమ్మారు. కాబట్టి ఈ థియరీ కూడా కొంత రాజకీయ నాయకులు దాన్ని ఆసరగా చేసుకొని ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు, స్ట్రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోలేదు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని కూడా వ్యక్తపరచవచ్చు. అంతేకాకుండా 1991 వచ్చేసరికి పేదరికం అన్నది 36% తగ్గించబడింది.
అంటే దాదాపుగా 54% ఉన్నటువంటి పేదరికాన్ని మరి 36% తగ్గించడం జరిగింది 1990-91 కాలానికి. ఇది 2010-11కి వచ్చేసరికి దాదాపుగా 21.9%, అంటే అరౌండ్ 22% పేదరికం, అంటే 22% జనాభా పేదరికంలో ఉన్నారు. 22% మంది పేదరికపు రేఖకు దిగువన నివసిస్తున్నారు అనేటువంటి అంచనాలు వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2020-21 కాలానికి వచ్చేసరికి ఇది దాదాపుగా 17.9% జనాభా పేదరికం దిగువన ఉన్నారు. అంటే దాదాపుగా 18% జనాభా, మొత్తం జనాభాలో 18% జనాభా పేదరికానికి దిగువన నివసిస్తున్నారు అనేటువంటి యొక్క అంచనాలు 2021-22 కాలానికి కూడా ఇవి చెందినవిగా మనం భావించవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా, ఇటు పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా పేదరికంలో కూడా కొంత వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంత మాత్రం కూడా రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా పేదరికాన్ని తగ్గించలేకపోయినాం. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు అనేక రకమైనటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నవి. దాదాపుగా పేదరికాన్ని తగ్గించడం కోసం మరి ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మరి ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి చర్యలను కొంచెం మనం కొనియాడేటువంటి పథకాలను అంశాలుగా మనం చూడవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి మరి అనేక రకమైనటువంటి అంశాలు, అంటే మల్టీ రోల్ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా జరగాలి, ఒక వ్యక్తి యొక్క తలసరి ఆదాయ స్థాయిలో, జీవన ప్రమాణ స్థాయిలో మార్పు తీసుకురావాలి అంటే ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలో దాదాపుగా అన్ని రకాలకు సంబంధించినటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి కృషి చేస్తున్నారు. అంటే దాదాపుగా 1900 మనం ముఖ్యంగా చూసినప్పుడు దాదాపుగా వ్యవసాయ రంగం అభివృద్ధిని పెంచడం, వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకతని పెంచడం ద్వారా పేదరికాన్ని తగ్గించవచ్చు. మరి అంతేకాకుండా విద్య వైద్య నాణ్యతలను పెంచడం ద్వారా, మరి విద్యా రంగంలో కూడా వైద్య రంగంలో కూడా నాణ్యతలను పెంచడం ద్వారా, ఆరోగ్య సదుపాయాలను కల్పించడం ద్వారా, మరి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆరోగ్య సదుపాయాలు అన్నవి ఎక్కువగా కూడా పేదవారిని మరింత పేదవారిగా తయారు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆరోగ్య సదుపాయాల కల్పన అన్నది అనివార్యం. కాబట్టి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం, దాదాపుగా నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, అర్బన్ రూరల్ హెల్త్, నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్ అని మనం చాలా సందర్భాలలో వాటి గురించి చాలా క్లియర్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇది చాలా వరకు కూడా వైద్య కళాశాలల స్థాపన, తర్వాత డాక్టర్లను పెంచడం, తర్వాత ఇక్కడ వైద్య రంగానికి కావాల్సినటువంటి మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆధునికమైనటువంటి మరి పద్ధతిలో ఉత్పత్తి జరిగి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, ప్రభుత్వ సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో మరి బెడ్స్ కావచ్చు, ఆయాలు కావచ్చు, నర్సులు కావచ్చు, డాక్టర్స్ కావచ్చు, మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు, మెడిసిన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు ఉచితంగా వారికి, ఎందుకంటే వారికి ప్రాథమిక హక్కు ప్రజలకి వైద్యం ఆరోగ్యం అన్నది, కాబట్టి వాళ్ళకి అందించడం కోసం ప్రభుత్వాలు తగినటువంటి కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతున్నవి. కాబట్టి కొంత మేరకు పేదరికం అన్నది కొంత నిర్మూలించబడినటువంటి అంశంగా మనం చూస్తున్నాం. దాదాపుగా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి 1952 లోపల మరి 1952 లోపల కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని మొదటిసారిగా ప్రభుత్వం అంచనా వేసి మొదటిసారిగా అమలు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1970 ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 1978-79లో తీసుకొచ్చింది. తర్వాత JGSY జవహర్ గ్రామీణాభివృద్ధి సమృద్ధి పథక యోజన 1999లోను, మరి తర్వాత PM ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ ఆవాస్ యోజనని కూడా మరి తీసుకొచ్చింది 2015లో. ఆ తర్వాత అన్నపూర్ణ పథకం 2000 సంవత్సరంలో, ట్రైసమ్ పథకం ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కూడా, ట్రైసమ్ ప్రోగ్రామ్ని 1979లో తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భం. ఆ తర్వాత జవహర్ రోజ్గార్ యోజన, నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజన 1989లో. ఆ తర్వాత మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ని కూడా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత 20 పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చి 1975లోనే. తర్వాత ఇదే కాలంలో కూడా 1975లోనే మన ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ గరీబీ హఠావో అనేటువంటి ఒక స్లోగన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గరీబీ హఠావో అంటే పేదరికమా పారిపో అంటే పారిపోతుందా? పారిపోవడానికి అవకాశాలు మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ మరి 20 సూత్రాల పథకాన్ని అమలు చేశారు, మినిమం నీడ్స్ ప్రోగ్రామ్ని అమలు చేశారు.
తర్వాత కొంత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది 1975 తర్వాత. కానీ ఇంకా చాలా వరకు కూడా పేదరికం అన్నది దాదాపుగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ఎస్టిమేషన్ లోపల 2011 వరకు కూడా 2011 సంవత్సరం వరకు కూడా దాదాపుగా 22% జనాభా బిలో పావర్టీ లైన్ కి దిగువన ఉన్నారు. అంటే ఎంత మేరకు మన దేశంలో కూడా పేదరికం యొక్క ప్రభావం ఇంపాక్ట్ ఉన్నదో మనం అంచనా వేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆ తర్వాత మనకి నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎన్ఆర్ఈపి ప్రోగ్రామ్ని 1980లో కూడా, తర్వాత రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ RLEGPని 1983లో కూడా, ఆ తర్వాత జవహర్ రోజ్గార్ యోజన, నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజన 1989లో కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా అంతేకాకుండా 2006లో కూడా మరి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి పథకం ఏంటిది అంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది 2006 సంవత్సరంలో కూడా మరి ఫిబ్రవరి 3వ తారీఖున దాదాపుగా 2000 అతిపెద్ద ఉపాధి పథకంగా దీన్ని మనం పరిగణించవచ్చు. ఇది 100 డేస్ ప్రోగ్రామ్, 100 డేస్ వర్కింగ్ in the rural youth and rural employees or rural farmers and rural poor, particularly rural poor. సో ఇట్లా అంటే 100 రోజుల పథకాన్ని, 100 రోజుల పని, ఆ పథకాన్ని, పనికి ఆహార పథకాన్ని, తర్వాత మరి వారికి కావాల్సినటువంటి కొంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి కోసం, పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి కోసం, సేవల రంగ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం ఈ మధ్య కాలంలో తీసుకున్నటువంటి చర్యలు అన్ని ఆత్మనిర్భర భారత్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత మేక్ ఇన్ ఇండియా కావచ్చు, ఆ తర్వాత చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రోగ్రాం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా జన్ధన్ యోజన కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు ప్రజలను అంటే దాదాపుగా మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నా కూడా ఒక వ్యక్తికి ప్రభుత్వ బ్యాంకులో ఒక అకౌంట్ లేనటువంటి పరిస్థితి మనం చూసినాం కాబట్టి మరి ప్రభుత్వం జనధన్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది. మరి చాలా రకాలుగా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ని మేక్ ఇన్ ఇండియా ద్వారా కావచ్చు, లేదా ఇంకా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి ఆత్మ నిర్భర భారత్ ప్రోగ్రాం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టపరిచి మనం రీసెంట్ గా ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పథకం ఏంటిది అంటే అది మనకి ఆత్మనిర్భర్ భారత్తో పాటుగా ఇంకా ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి వనరులని సద్వినియోగం చేసుకోవడం కోసం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సైంటిస్ట్లకి వాళ్ళకు పని కల్పించడం కోసం మేక్ ఇన్ ఇండియా కావచ్చు, లేదా ఇక్కడ కావాల్సినటువంటి ఉన్నటువంటి వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోవడం కోసం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి పని కల్పించడం కోసం ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అనేకమైనటువంటి పథకాలను, ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ మరి వారి యొక్క అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ, అవస్థాపన సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా మరి రహదారుల నిర్మాణం కావచ్చు, ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఎందుకోసం ఇక్కడ రహదారుల నిర్మాణం అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంత పని అన్నది క్రియేట్ చేయబడుతుంది, ఉపాధి అన్నది పెరుగుతుంది, తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే దీని ఒక నర్వస్ సిస్టమ్, రహదారుల రూపకల్పన, రహదారుల నిర్మాణం అన్నది ఒక రకంగా ఒక నర్వ్ సిస్టమ్ లాగా మన బాడీ లోపల ఏ విధంగానైతే నర్వ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో, ఆ నాడీ వ్యవస్థ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా నర్వ్ సిస్టమ్ లాగానే మరి రహదారుల నిర్మాణం అనేది కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టపరచడానికి, పేదరికాన్ని, నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించడానికి ఒక పకడ్బందీగా పనిచేస్తుంది అని మనం భావించవచ్చు. అదేవిధంగా మరి ఎందుకోసం ఇక్కడ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా పేదరికంలోనే ఇంత శాతం జనాభా ఉంది అంటే పేదరికం కోసం మరి ప్రభుత్వాలు అంటే ఏ విధంగా అంటే వాస్తవానికి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అంశం ఏంటి అంటే క్లియర్గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు ఉచితాల పేరుతోటి తయారు చేస్తున్నాయా, సోమరులుగా తయారు చేస్తున్నాయా, లేదా ప్రభుత్వాలు మరి ప్రజలకి పేరుతోటి వాళ్ళని ఇంకా పేదరిక వైపే నడిపిస్తున్నాయా అనేటువంటి ఒక మనకి అంచనా కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది, బాధ కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంటే ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఇక్కడ ఈ మాటలు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ప్రజలని
వాళ్ళకి కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని అందివ్వకుండా వాళ్ళని ఉత్పత్తి సృష్టికర్తలుగా వాళ్ళని తయారు చేయాలి. అంటే ఏ విధంగా అంటే ఒక ప్రభుత్వం రోజు ఒక చేపను తీసుకొచ్చి ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వడం కాకుండా ఏ విధంగా చేపలు పట్టుకోవాలో వాళ్ళకే నేర్పించేటువంటి నైపుణ్యం, స్కిల్స్, ప్రావీణ్యం, సామర్థ్యం, శక్తిని వాళ్ళకు అందించినట్లయితే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కోసం, వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ కోసం, వాళ్ళ యొక్క స్వయం సమృద్ధి కోసం, సాధించడం కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తారు, పని చేసుకుంటారు అనేటువంటి ఒక ఆవశ్యకత కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లోనైతే మనం చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశాలే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకోసం అంటే ఇటీవల కాలంలో కూడా ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పథకాలు అవన్నీ కూడా ప్రజలని కొంత అనామకులుగా తయారు చేయటం, తర్వాత వాళ్ళను శక్తిహీనంగా తయారు చేస్తున్నాయా అనేటువంటి ఒక భావన కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాలు కూడా తీసుకునేటువంటి వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ధనవంతులని ఇంకా ధనవంతులుగా చేసేటువంటి విధానం కూడా ఇంకా ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తూ ఉన్నవి. అది కూడా చాలా ఆర్థిక వ్యవస్థకి కావచ్చు, ఇక్కడ పేదరిక నిర్మూలన చేసేటువంటి పథకాలకి కావచ్చు, అది అంత గిట్టుబాటు కాదు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సుమారుగా మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ ప్రభుత్వాలను విమర్శించడం కోసం కాదు ఈ అంశం. ఎందుకోసం అంటే ప్రభుత్వాలు అవలంబించాలి. ప్రభుత్వాలు పేదరిక నిర్మూలన కోసం అవి యొక్క పథకాలను రూపొందించేటువంటి సందర్భంలో అవి అవలంబించాలి. కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంది ప్రభుత్వాలకి, మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అవలంబించినటువంటి అంటే దాదాపుగా ఒక 100 ఎకరాలు, ఒక 200 ఎకరాలు, ఒక 300 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ఒక రైతుకు, భూస్వామికి, ఒక క్యాపిటలిస్ట్కి, ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి, ఒక అతిపెద్ద ధనవంతుడికి ఎందుకు ఇక్కడ రైతు బంధు పేరుతోటి కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం దారాదత్తం చేస్తుంది? అంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా ధనవంతులకు ఇచ్చేటువంటి ఆ రైతు బంధు పేరుతోటి, లేకుంటే ఇతరత్ర పథకాలతో పేరుతోటి ఇచ్చేటువంటి ఆదాయాలన్నీ కూడా ఎవరైతే బిలో పావర్టీ వాళ్ళకి చిన్న ఇంకా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో పనిచేసేటువంటి కుటుంబాలు ఉన్నాయో ఇంకా చాలా మంది, ఇందుకోసం ఇక్కడ మాస్ పావర్టీ అన్నాను అంటే చాలా మంది మామూలుగా చెప్పాలి అంటే కోరుట్ల, తర్వాత సిరిసిల్ల, తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాలు మన వరంగల్ జిల్లాలో కూడా కొన్ని కొత్తవాడ, కొన్ని ఆటో నగర్, కొన్ని షాయంపేట, కొన్ని ఇక్కడ చేనేత కార్మికులు పనిచేస్తున్నటువంటి చాలా ఏరియాలు ఉన్నవి. ఇక్కడ ఇంకా ఇంతే కాదు, ఇంకా చాలా ఉన్నవి. ఏంటది అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో, అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, కార్మికులు, కుటుంబాలు చాలా తక్కువ వేతన స్థాయికి వారి యొక్క జీవనాన్ని వాళ్ళు గడుపుతూ వస్తున్నారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యవస్థ, చాలా బాధాకరమైనటువంటి వ్యవస్థ. ఎందుకోసము ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ యొక్క నెలసరి జీతం, వేతనం ఎంత ఉంటుంది అంటే దాదాపుగా 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, 14,000, 14,500. ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత క్లియర్గా మనం వ్యాఖ్యానించడం జరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో పనిచేసేటువంటి కుటుంబాలు ఈ వేతనతోటి అవి ఇంకా పేదరికం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నవి. అవి ఇంకా పేదవారుగానే మిగిలిపోతున్నారు. వారి యొక్క జీవన స్థాయిలో ఎటువంటి మార్పు రావడం లేదు. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకి అంత మంచిది కాదు, ఆర్థిక అభివృద్ధికి అంత మంచిది కాదు. ఇది మరి ఆశాజనకమైనటువంటి నిర్ణయాలు లేకపోవడం వల్ల ఇంకా పేదవారు మరింత పేదవారుగాను, వాళ్ళు అసంఘటిత రంగంలోనే ఇంకా కూరుకుపోయేటువంటి ప్రమాదం కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కడ సమస్య ఉందో ఆ సమస్యకు అసలు కారణాలు ఏంది మరి అంటే సాధారణంగా ఇంతవరకు నేను చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే అసలు పుండో కాడ ఉంటే మందో కాడ పెడుతున్నారు అని నేను చెప్పాను. అంటే కారణం ఏంటి అసలు అంటే అసంఘటిత రంగంలో శ్రామికులు, తక్కువ వేతన స్థాయికి, చిన్న తరహా కుటీర పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులు, తక్కువ వేతన స్థాయికి చిన్న సన్నకారు రైతులు, తక్కువ వేతన స్థాయిలో తక్కువ ఉత్పత్తి, వాళ్ళు ఇటువంటి సమస్యలు, జటిలమైనటువంటి సమస్యలు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి వారి యొక్క జీవన విధానంలో ఒకట, వారి యొక్క వినియోగ స్థాయిలో ఒకట, వారి యొక్క ఆదాయ స్థాయిలో ఒకట, వారి యొక్క పొదుపు స్థాయిలో ఒకట మార్పు తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వాల పైన ఉంది.
ప్రభుత్వాలు పేదరికాన్ని నిర్మూలించకుండా అవి అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని ఎప్పుడు చేరలేవు, అది సాధ్యం కాదు. కానీ మరి ఈరోజు చాలా వరకు కూడా మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మరి ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరు కనుక చూసినట్లయితే వాటికి ప్రజా శ్రేయస్సు కంటే మరి ఆర్భాటాలు, హంగులు, ఆర్భాటాలు ఇవే ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది. ఇది ఆయా రాష్ట్రాలలో చాలా ఆశాజనకమైనటువంటి విధానాలు అవలంబించకపోవడం వల్ల మరి ఇక్కడ పేదరికాన్ని తర్వాత నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలించేటువంటి సందర్భంలో అవి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు చాలా బాధని కలిగించేటువంటి అంశాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా పేదరికం, నిరుద్యోగం ఇవి రెండు కూడా ఆదాయ అసమానతలు దుస్థితి పరిస్థితి మనకి చూస్తున్నాం, స్థితి మనం చూస్తున్నాం, చెప్పుకుంటున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం, చదువుతున్నాం. దానికి కారణం ఏంటో మనకు తెలుసుకొని దానికి సరి అయినటువంటి రీతిలో ప్రభుత్వాలు మరి ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ రూపొందిస్తూ ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా పేదరికాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పేదరికాన్ని ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వాలు తగ్గించగలుగుతాయో అప్పుడు మాత్రమే మన దేశం అభివృద్ధి వైపు ఆర్థిక అభివృద్ధి వైపు మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని, గమ్యాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం, సాధించుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికైనా కూడా మరి కొంత రియలైజ్ కావాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఎందుకోసమంటే ఎప్పుడు కూడా మరి ఇక్కడ ఎవరైతే పేదరిక రేఖకు దిగువన ఉన్నారో వారి అంటే ఇంకా కూడా వాస్తవానికి ఇక్కడ మనం ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మన దేశంలో కూడా అంటే ఇక్కడ కుల ప్రాతిపాదిక పైన, మత ప్రాతిపాదిక పైన కాకుండా వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక చింతన, వాళ్ళ యొక్క ఒరిజినల్, వాళ్ళ యొక్క ఆదాయ స్థాయి ఎంత, వాళ్ళు అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఇంత మనం స్పెషలైజ్ చేసి ప్రత్యేకంగా ఈ అంశాల గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే మన దేశంలో మాస్ పావర్టీ ఉంది. మన దేశంలో కూడా అంటే నిజానికి కూడా కొన్ని కుటుంబాలలో ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వారికి కావలసినటువంటి ఆ 2-3 రోజులకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు అందిస్తే ఆ కుటుంబ పెద్ద ఆత్మహత్య చేసుకోవడం, పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాడు. అంటే అటువంటి మాస్ పవర్ ఆర్థికంగా వాళ్ళు చితికిపోయి ఉన్నారు, వెనుకబడిపోయి ఉన్నారు. అల్ప ఆదాయ స్థాయి, అల్ప వినియోగ స్థాయి, అల్ప పొదుపు స్థాయి అంటే కనీస అవసరాలు తీర్చుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇంకా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు రిజర్వేషన్స్ కల్పిస్తూ వారికి ఉన్నతమైనటువంటి విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్య సదుపాయాలు అందిస్తూ, ఆహార ధాన్యాలు అందిస్తూ, వారికి కావాల్సినటువంటి కనీస అవసరాలు అందిస్తూ, గృహ వసతి కల్పిస్తూ వారికి యొక్క అభివృద్ధిని, వారి యొక్క ఆకాంక్షలని మరి ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడైతే గట్టి ఆశయంతో ముందుకు వెళ్తాయో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దేశం పేదరికాన్ని నిర్మూలించినటువంటి దేశం అవుతుంది, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అప్పుడు మన దేశాన్ని మనం పిలుచుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఇలా పేదరికం, నిరుద్యోగం, ప్రాంతీయ అసమానతలు, ఆదాయ అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా మనల్ని పట్టి పీడిస్తున్నంత కాలం మన దేశం ఎంత గర్వించదగ్గ స్థాయికి పోయినా కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగానే మనం మిగిలిపోతాం, కానీ అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం అనేది లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి మరి ప్రభుత్వాలు ఆ దిశగా ఆలోచించి, ఆ దిశగా అడుగులు వేసి, ఆ దిశగా ప్రణాళికబద్ధంగా, ఆ దిశగా ప్రణాళికయుక్తంగా మరి పథకాలని రూపొందిస్తూ ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ అంటే ఇక్కడ ఉచిత విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం సదుపాయాలు, ప్రజారోగ్యం ఇవన్నీ కూడా సదుపాయాలను కల్పిస్తూ మరి ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా పథకాలని మెజారిటీ ఎక్కడైతే పేదరికం అధికంగా ఉంటుందో, పేదరిక రేటు శాతం అధికంగా ఉంటుందో ఆయా ప్రాంతాలలో, ఆయా కమ్యూనిటీల్లో, ఆయా సెక్టార్లలో ఎక్కువ కూడా ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఆధునిక ప్రభుత్వాలపైన చాలా ఉంది.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আজিৰ বিষয়টো হৈছে সামাজিক বিষয় আৰু পৰিৱেশ। ইয়াতে আমি হিউমেন কমিউনিটিজ অৰ্থাৎ মানৱ সভ্যতা আৰু এনভাইৰনমেণ্ট, হিউমেন কমিউনিটিজ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট অৰ্থাৎ মানুহৰ লগত পৰিৱেশৰ কি সম্পৰ্ক আছে আৰু কেনেধৰণৰ বিষয়বোৰ পঢ়িব লাগে সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি বহনক্ষম উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহনক্ষম উন্নয়ন এনে এবিধ টপিক যিটো মানুহৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, হিউমেন কমিউনিটিজৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ আহক, বহনক্ষম উন্নয়ন মানেনো কি? বহনক্ষম উন্নয়ন অৰ্থাৎ যি উন্নয়নে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ নিজস্ব অভাৱ পূৰণৰ ক্ষমতাত কোনো প্ৰতিকূলতাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ বৰ্তমান পুৰুষৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, সিয়েই বহনক্ষম উন্নয়ন। বহনক্ষম উন্নয়ন এই শব্দটোৰ আজিকালি আমি খুব বেছিকৈ শুনিবলৈ পাওঁ। যিকোনো যদি এনভাইৰনমেণ্ট ৰিলেটেড টপিক হওক, তাতে এই যিটো বিষয়বস্তু, এই বিষয়বস্তুটোক লৈ খুবকৈ আলোচনা কৰা হয়। আচলতে আপোনালোকে হয়তো শুনিছে, বহনক্ষম উন্নয়নক ইংলিছত ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ কিছুমান থাকে, যাৰ বিষয়ে আমি সচৰাচৰ আজিকালি শুনিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ অৰ্থটো আমি যদি বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি বহু যুগ আগলৈকে যাব লাগিব, যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিলে। মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নত দেশ থাকে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়নশীল দেশ থাকে, যিবোৰ উন্নয়ন হ'বলৈ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ যিবোৰ, আৰু ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ। এটা সময়ত কি হৈছিলে যে ডেভেলপড নেশ্যন এখন হ'বৰ কাৰণে তাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন সেইটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আচল কথা, ইকনমিটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এখন দেশ অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব, যেতিয়া সেই দেশখনৰ যিটো মূল অৰ্থনীতি, যিটো কেপিটেল বেছ, সেইটো যেতিয়া ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়া। আৰু সেই দেশসমূহ যেতিয়া উন্নত আৰু উন্নয়নশীল, উন্নত দেশসমূহ ভাল কথা, উন্নত হৈয়ে আছে। যিবোৰ উন্নয়নশীল দেশ, সেইসমূহ উন্নত দেশ হ'বলৈ যাওঁতে কম্পিটিশ্যন হৈছিলে। আৰু এতিয়াও সেই কম্পিটিশ্যন অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়নশীল দেশসমূহ অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা ষ্টেবল পজিশ্যনত আহিবৰ বাবে দেশসমূহৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এতিয়াও চলি আছে আৰু অনাগত দিনতো চলি থাকিব। এই কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে দেশখন কেতিয়া ইকনমিকেলি ষ্টেবল হ'ব? যেতিয়া দেশখনৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ যিটো, সেই ছেক্টৰটো যেতিয়া উন্নত মানৰ হ'ব। গতিকে মানুহে নিজৰ এই এটা হৈছে যে অভাৱবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই যিমান আমাৰ পৃথিৱীৰ সেইখন দেশখনৰ যিমান ৰিচোৰ্চেছ আছে, সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে। তাৰোপৰি দেশখন অগ্ৰগতি কৰিবৰ কাৰণে, ইকনমিকেলি অগ্ৰসৰ কৰিবৰ কাৰণে দেশখনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন আৰম্ভ হ'ল। আৰু তাৰ ফলত সম্পদসমূহ, দেশখনৰ সম্পদসমূহ এপদ-এপদকৈ উলিয়াই তাৰ পূৰা মাত্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। আৰু তেনেকৈ কৰোঁতে আজি পৰ্যন্ত দেশসমূহৰ যিমান সম্পদ আছে, সেই সম্পদসমূহ ব্যৱহৃত হৈ আহি আছে। গতিকে এই যিটো প্ৰচেছ, এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ পৃথিৱীখনত যিখিনি হাৰ্ম হৈছিলে, সেই হাৰ্মখিনিৰ কথা কোনেও ভবা নাছিলে। এটা সময়লৈকে ভবা নাছিলে, কাৰণ দেশবোৰৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন চলি গৈ আছিল, আৰু সেই কম্পিটিশ্যনত দেশখন অগ্ৰগতিৰ দিশত লৈ যাবৰ কাৰণে উন্নয়নশীল
দেশত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো অৰ্থনৈতিক ভেটিটো সবল কৰিবৰ কাৰণে সেইখন দেশৰ যিমান সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনি যিমান পাৰি সিমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ এটা প্ৰয়াসত এটা দৌৰত প্ৰতিখন দেশ লাগি গ'ল আৰু তেনে কৰিবলৈ যাওঁতে সেই দেশসমূহ মিলি গোটেই আমাৰ পৃথিৱীখনৰে যিটো ভাৰসাম্য প্ৰাকৃতিক যিটো ভাৰসাম্য সেইটো বিনষ্ট হ'বলৈ ধৰিলে তাৰ পাছত বহু বছৰ পিছত গৈ এই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো হ'ল যে আমি হয়তো যি উন্নতিৰ দিশত দেশসমূহ যে আগবাঢ়ি গৈ আছো তাৰ লগতে কিন্তু আমি এঠাইত পিছ পৰি গৈছো সেয়া হৈছে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট হৈ গৈ আছে আৰু প্ৰাকৃতিক বচোৱা যিটো আমাৰ যিটো প্ৰকৃতিক বচোৱাৰ যিটো দৌৰ সেইটোত আমি বহু পৰিমাণে পিছ পৰি ৰ'লো আৰু সেই গোটেই কনচেপ্টটো মিলি পেলাই বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো আহিলে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটোৰ মতে এতিয়া যদি আমি ৰিচোৰ্চেছসমূহ অৰ্থাৎ সম্পদসমূহ আমাৰ প্ৰাকৃতিক যিসমূহ সম্পদ আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ নৱীকৰণ অযোগ্য সম্পদ যেনে কয়লা পেট্ৰলিয়াম মুঠৰ ওপৰত যিমান ইন্ধন সেই গোটেইসমূহ জীৱাশ্ম ইন্ধন যিমানসমূহ আছে সেইসমূহ আমি যিটো হাৰত ব্যৱহাৰ কৰি গৈ আছো হয়তো এটা সময় এনেকুৱা আহিব যিটো সময়ত আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই নাটনিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে এই যি আমি যিটো প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৌৰত আমি গৈ আছো এই দৌৰত এনেধৰণে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ বিনষ্ট কৰি গৈ আছো কাৰণ নৱীকৰণ অযোগ্য যিসমূহ সম্পদ সেইসমূহ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ আমি ঘূৰাই নাপাওঁ গতিকে আমি যিটো এই ৰেচ এটাত গৈ আছো তাতে এই উপলব্ধিটো কৰা হ'ল যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এইসমূহ বস্তু যিসমূহ আজি আমি পাই আছো সেয়া হয়তো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই নাপাবও পাৰে যেনেধৰণে আমি যদি পানীৰ কথাও কওঁ পানী এবিধ নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ অৰ্থাৎ ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ পানী আছে পানী নদীত পানী আছে ৱাটাৰ চাইকেল পানী বৰষুণ হৈ আকৌ নামিছে পানীৰ ফ্লো কেতিয়াও কমি যোৱা নাই কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কমি গৈ আছে পানী লাহে লাহে মানুহৰ খোৱা পানীৰ অভাৱ হৈ গৈ আছে নিত্য নৈমিত্তিক কামত যিটো পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া কমি গৈ আছে এইও এটা চিন্তাৰ বিষয় গতিকে যদি আমি পানীৰ উদাহৰণেই লোৱা হয় তেনেহলে পানী আজি আছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে নাথাকিবও পাৰে আজি যিটো হাৰত মানুহে পানী কিনি খাবলগীয়া হৈছে বা ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তাতকৈ দুগুণ তিনিগুণ দামত ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই পানী কিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইটো এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ অকল পানী বুলিয়ে নহয় কয়লা পেট্ৰলিয়াম ইত্যাদি আমি ইন্ধন গাড়ীত আমি ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰিছো ডিজেল পেট্ৰল এইসমূহো আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰাই পাই আছো এইসমূহ প্ৰাকৃতিক সম্পদেই হয় যদি এইসমূহ এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যায় আৰু যিটো দ্ৰুতগতিত গাড়ীৰ যিটো হাৰ সেইটো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে তেনেস্থলত আমি যদি চাওঁ ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু পেট্ৰলিয়াম ইত্যাদিৰো দাম মূল্য আৰু দুগুণে চৰিব আৰু যাৰ ফলত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বহুতো নাটনিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব গতিকে এই বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটোৰ মতে আমি এতিয়া যিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছো আমি এতিয়া যিসমূহ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা আমাৰ নিজস্ব যিখিনি অভাৱ আছে সেইখিনি আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইখিনি আমি এনেদৰে কৰিব লাগিব কিন্তু যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ যিটো অভাৱ সেই অভাৱটো যাতে পূৰণ কৰে
এতিয়া যিদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো তেওঁলোকেও যাতে ভৱিষ্যতে সেইখিনি সমানভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ আমি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক যাতে এতিয়া ব্যৱহাৰ নকৰো আছে বুলিয়েই যে আমি দলিয়াই পেলাম লগাতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰিম তেনে যাতে নহয় সিম্পল ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ সহজ অৰ্থত বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটোৱে হৈছে সেইটো যে আমি এতিয়া যিসমূহ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰিম এনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই অভাৱ অনুভৱ নকৰে আমি যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট এমাউন্ট এটা থৈ যাব পাৰো আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম বুলি কওঁতে আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটোৰ কথাই আমি কোৱা নাই তাৰ পিছৰ আজিৰ পৰা আৰু প্ৰায় 200-300 বছৰলৈকে যাতে পৃথিৱীখন এই পৃথিৱী হৈয়েই থাকে তেনে ধৰণৰ এটা সাস্টেইনেবল ৱৰ্ল্ড এখন ডেভেলপ কৰাৰ সেইটো হৈছে গোল গতিকে বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিটো আমি ডেফিনেশ্যন সেইটো আমি এনে ধৰণে পাওঁ যি উন্নয়নে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ নিজস্ব অভাৱ পূৰণৰ ক্ষমতাত কোনো প্ৰতিকূলতাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ বিপদ যাতে নাহে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ কোনো প্ৰতিকূলতাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ বৰ্তমান পুৰুষৰো অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সিয়েই বহনক্ষম উন্নয়ন বহনক্ষম উন্নয়নে আৰ্থিক উন্নয়নৰ লগতে পৰিৱেশ সুৰক্ষাকো গুৰুত্ব দিয়ে এতিয়া সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ বা বহনক্ষম উন্নয়নৰ কি গোলছ আছে সেইখিনি আমি নেক্সট স্লাইডত দেখিবলৈ পাম ইয়াৰ লগতে আমি এইখিনি জানি লোৱা উচিত যে বহনক্ষম উন্নয়নে অকল আৰ্থিক উন্নয়নেই নহয় পৰিৱেশৰ যিটো সুৰক্ষা তাৰে ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰ্থিকভাৱে আমাৰ দেশখন সবল হ'ব এতিয়া যিবোৰ আমি কাম কৰি আছো আমি সম্পদ ব্যৱহাৰ নিশ্চয়কৈ কৰিবই লাগিব দেশত যিহেতু সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব তেহে দেশখন আৰ্থিকভাৱে উন্নত হ'ব আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি তেনেদৰেই থৈ যাব লাগিব সেইটো হৈছে এটা আৰ্থিক দিশ বহনক্ষম উন্নয়নৰ আৰু এটা দিশ হৈছে পৰিৱেশ সুৰক্ষা কাৰণ আমি এতিয়া যদি যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰি আছো তেনেহলে তাৰ চাপ যিটো প্ৰেছাৰ যিটো সেইটো পৃথিৱীৰ ওপৰত পৰি আছে সেই কামটো যাতে নহয় পৃথিৱীখনেও যাতে সুৰক্ষা পায় পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাকো ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত যাতে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য হানি নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ যত্নপৰ হ'ব লাগিব বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিটো ধাৰণা তাতে এই দুটা বস্তু স্পষ্ট হৈ আছে যে এটা হৈছে আৰ্থিক দিশটো উন্নত কৰিব লাগিব বহনক্ষম উন্নয়নৰ আন্দাৰত সেইটো পৰে যে দেশখনৰ যিটো আৰ্থিক দিশ ভাল উন্নত হোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন তাৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব তাৰ লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব লাগিব দামী মেচিন ডাঙৰ মেচিনসমূহ আমাৰ ইয়াতে থাকিব লাগিব যাতে খুব সহজতে প্ৰডাকশ্যন হ'ব পাৰে ইত্যাদি সেয়া হৈছে হয়তো টেকনিক্যাল কথাত আমি নাযাওঁ গতিকে সেই আৰ্থিক দিশটোৰ লগতে আমি পৰিৱেশৰ দিশটোও চাব লাগিব যে পৰিৱেশটো সুৰক্ষা কৰি ৰখাটো বহনক্ষম উন্নয়নে উদগনি জগায় তাৰে লগতে উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাবাহিকতাও ৰক্ষা কৰাৰ লগতে পৃথিৱীৰ যিটো ভাৰসাম্য আমাৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যৰ যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও বিশেষ যত্নপৰ হ'ব লাগিব গতিকে এয়াই আছিল বহনক্ষম উন্নয়নৰ থুলমূলকৈ যিটো ধাৰণা সেইটো বহনক্ষম উন্নয়নৰ গোলছ কেইটা 17টা গোল আছে 17 goals to transform our world ইয়াতে আমি যদি চাওঁ নো পভাৰ্টি অৰ্থাৎ দুৰ্ভিক্ষ হ'ব নালাগিব এনে ধৰণে বহনক্ষম উন্নয়নৰ এই 17টা গোলছ আছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্ভিক্ষই দেখা নিদিয়ে জিৰো হাংগাৰ একেই কথা খাদ্যৰ অভাৱ যাতে নহয় গুড হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং স্বাস্থ্য এখন দেশৰ
নাগৰিকৰ স্বাস্থ্য যেতিয়া ভালে থাকিব তেতিয়াহে দেশখন অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব পাৰিব। যেতিয়া কোভিড মহামাৰী হৈছিলে তেতিয়া দেশসমূহৰ অৰ্থনীতিও বহুখিনি নিম্নগামী হৈ গৈছিলে, কাৰণ দেশখনৰ অকল আমাৰ দেশ বুলি নহয়, যিমান দেশ আক্ৰান্ত হৈছিলে এই মহামাৰীৰ ফলত, সেই দেশখনৰ যেতিয়া স্বাস্থ্য, সেই দেশখনৰ নাগৰিকসমূহৰ যেতিয়া স্বাস্থ্যই ভাল নাথাকিব তেনেহলে তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব কিদৰে? আৰু তেনেদৰে চাবলৈ গ'লে দেশ এখনৰ উন্নতি ডিপেণ্ড কৰে সেই দেশখনৰ বাসিন্দাসমূহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত। গতিকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ এইটো 3 নম্বৰ এটা গ'ল যে গুড হেল্থ আৰু ৱেলবিং থাকিব লাগিব। তাৰ লগতে কোৱালিটি এডুকেশ্যন শিক্ষা এনেধৰণে হ'ব লাগিব যাতে আমি ভৱিষ্যতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে দেশখনৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি, ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন, এফৰ্ডেবল এণ্ড ক্লিন এনাৰ্জি। এতিয়া আমি চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ কথা কওঁ, চ'লাৰ এনাৰ্জি বহুত জেগাত ব্যৱহাৰ হৈ আছে, সেইটো ওৱান টাইপ অফ ক্লিন এনাৰ্জি হয়। ঠিক তেনেদৰে ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থ, অৰ্থনৈতিক দিশটো আমি চাবই লাগিব, অৰ্থনৈতিক দিশৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এই তিনিওটা একেলগে পৰে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ব, দেশখন অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়িব, তাৰে লগতে ইন'ভেশ্যন লাগিব, তাৰে লগতে দেশখনৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো লাগিব। ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটি, ছাষ্টেইনেবল চিটিজ এণ্ড কমিউনিটি, ৰেছপন্সিবল কনজাম্পশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন, ক্লাইমেট একশ্যন। নিশ্চয়কৈ আমি জলবায়ুৰ বিষয়ে, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম। জলবায়ুৰ ওপৰত যি প্ৰেছাৰ পৰি আছে, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে ইত্যাদি বিভিন্ন পৰিৱেশক লৈ পেলাই যিসমূহ ক্লাইমেটিক যিমান কাম হৈ আছে, সেইসমূহ যাতে এনেধৰণে হয় যাতে আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰে। লাইফ বিল' ৱাটাৰ, সাগৰীয় মেৰাইন ৱাটাৰ, তাৰে যিটো লাইফ, একুৱেটিক লাইফ, সেইখিনি যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে, সেইও ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টে নিজৰ মাজত সাঙুৰি লৈছে। তাৰে লগতে লাইফ অন লেণ্ড, পিচ, জাষ্টিছ, ষ্ট্ৰং ইনষ্টিটিউশ্যন, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ দ্য গ'লছ, এইসমূহ 17টা হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ বিষয়ে। গতিকে আমি বহনক্ষম উন্নয়ন কি আৰু তাৰ ধাৰণাটো কি অলপ চলপ আমি আইডিয়া পাই গৈছোঁ। গতিকে আমি যদি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ, ই এটা সামাজিক বিষয় হয়। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কাৰ লগত জড়িত? মানুহৰ লগত ডাইৰেক্টলি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, হিউমেন কমিউনিটিজৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। সমাজ আৰু পৰিৱেশ এই দুইটা একেলগে জড়িত হৈ আছে। ইয়াৰ প্ৰথম যিটো আছিলে সেইটোৱে হৈছিলে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বা বহনক্ষম উন্নয়ন। ইয়াৰ পিছত আমি মানুহৰ হিউমেন কমিউনিটিজ অৰ্থাৎ মানুহৰ সমাজখনে আৰু পৰিৱেশ এই দুটাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেনেধৰণৰ কাম কাজ আগবাঢ়িছিল সেই বিষয়ে আমি অলপ জানিব লাগিব। ধৰিত্ৰী সন্মিলনক আৰ্থ সামিট বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতে 1992 চনত ব্ৰাজিলৰ ৰাইঅ ডি জেনেৰিঅ'ত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱেশ আৰু উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটোৱে এক স্পষ্ট ৰূপ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে। আমি এতিয়া বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি চিঞৰি থাকিলেইতো নহ'ব। বহনক্ষম উন্নয়ন কেনেদৰে, প্ৰথম কনচেপ্টটো ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে? প্ৰথম কনচেপ্টটো আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ব্ৰাণ্ডটলেণ্ড ৰিপৰ্ট নামৰ এখন ৰিপৰ্ট আছিলে, তাতে ব্ৰাণ্ডটলেণ্ডে লিখিছিলে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটো তেওঁ দিছিলে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ধাৰণাটো। সি যি কি নহওক, ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা চক্ৰ বহিছিলে, আলোচনা হৈছিলে, অৰ্থাৎ হিউমেন কমিউনিটিজ আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰতো আলোচনা হৈছিলে। তাক আৰ্থ সামিট বুলি কোৱা হয়।
প্ৰথমটো হৈছিলে 1992 চনত ব্ৰাজিলত ৰায় ডি জেনেৰিঅত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। ইয়াতে বহনক্ষম উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন হৈছিলে আৰু এই ধাৰণাটোৱে এটা স্পষ্ট ৰূপ দিছিলে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰে। তাৰ পিছতে এই বহনক্ষম উন্নয়ন যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো কমন মানুহৰ মাজলৈ বিয়পি গ'ল ইয়াৰ পৰা। এই সন্মিলনক ধৰিত্ৰী সন্মিলন আখ্যা দিয়া হৈছিল আৰু বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ্থে এই সন্মিলনতে কেতবোৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। বিশ্বৰ যিমান ৰাষ্ট্ৰ আছে, এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ নিমিত্তে কেতবোৰ আলোচনা কৰা হৈছিলে এই সন্মিলনত। যেতিয়া আমি নামটোতে ইয়াৰ পৰিচয় ধৰিত্ৰী সন্মিলন, অৰ্থাৎ ধৰিত্ৰীৰ বাবে কিবা কাম কৰিবলৈ ইয়াত সন্মিলনটো বহোৱা হৈছিলে। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইয়াতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ যিটো ধাৰণা, সেইটো উল্লেখ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ লগতে বিশ্বৰ যিমান ৰাষ্ট্ৰসমূহ আছিলে, যিয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তাতে গৈ, সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ অৰ্থে এই সন্মিলনত কেতবোৰ কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। আমি সেই কাৰ্যসূচীসমূহলৈ ডিটেইলছত নাযাওঁ, বহুখিনি এজেণ্ডা হাতত লোৱা হৈছিলে। এইখিনি 1992 চনত ধৰিত্ৰী সন্মিলনৰ কথা। তাৰ 5 বছৰ পাছত 1997 চনত, অৰ্থাৎ তাক ৰায়+5 বুলি কোৱা হয়, কাৰণ 5 বছৰ পাছত আকৌ অনুষ্ঠিত হৈছিলে। এই বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বহনক্ষম উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনসমূহ আয়োগে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল। মানে 5 বছৰ আগতে কিছুমান তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে নিয়ম কিছুমান, পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনসমূহ আয়োগে আকৌ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছিল 5 বছৰ পাছত। তাৰ পাছত আকৌ 97 চন গ'ল। তাৰ পাছত 2002 চনত জোহান্সবাৰ্গত হোৱা ধৰিত্ৰী সন্মিলনত দেশসমূহৰ দ্বিতীয়লানি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হয়। আৰু এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ ভিতৰত কি আছিলে গোটেইখিনি মই নকওঁ, থুলমূলকৈ কৈছো। পৰিৱেশৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ আছিলে, পৰিৱেশ, জীৱ বৈচিত্ৰ্য, জীৱ প্ৰযুক্তি, খৰাং তথা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নিয়ন্ত্ৰণ, ভূমি পৰিচালনা, জনসংখ্যা ইত্যাদি প্ৰধান আছিলে। তাৰে লগতে আৰু কিছুমান আছিলে, ইয়াৰ ওপৰত আৰু কিছুমান প্ৰতিবেদন দিয়া হৈছিলে। ইয়াৰ ভিতৰত বিশেষকৈ পৰিৱেশৰ ওপৰতে বেছিকৈ চাপ দিয়া হৈছিলে। পৰিৱেশ, জীৱ বৈচিত্ৰ্য, এইসমূহ ইটো সিটোৰ লগত জড়িত, স্বাস্থ্য, তাৰ লগতে শিক্ষা, সজাগতা, সংস্থাপন, দৰিদ্ৰতা ইত্যাদিৰ কথাও কোৱা হৈছিলে। শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সংস্থাপন, দৰিদ্ৰতা, বিশুদ্ধ খোৱা পানী, বিত্ত, শক্তি, সকলো বস্তু ইয়াত সাঙুৰি লোৱা হৈছিলে। জনসংখ্যা, ভূমি পৰিচালনা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন, কাৰণ আইন থাকিলেহে পৰিৱেশ, এনভাইৰনমেণ্টেল লও থাকিব লাগিব, তেহে পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিম। বিজ্ঞান, পৰ্যটন, পৰিবেশন ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ টপিকসমূহ লৈ পেলাই এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছিলে। গতিকে আমি এতিয়ালৈ কি পঢ়িলো এবাৰ চাই লৈছো আহক। আমি প্ৰথমতেই যিটো আমাৰ মেইন টপিক আছিল সামাজিক বিষয় আৰু পৰিৱেশ, ইয়াতে আমি প্ৰথম যিটো টপিক সেইটোৱে লৈছো বহনক্ষম উন্নয়ন, কাৰণ ই সমাজৰ লগত জড়িত এটা টপিক। বহনক্ষম উন্নয়নৰ আমি গ'লছ বিলাকৰ বিষয়ে চালো। ইয়াৰ পাছত ধৰিত্ৰী সন্মিলনৰ কথা কলো, আৰ্ট সামিট বুলি কোৱা হয়। 1992 হৈছিলে, 1992। তাৰ পাছত 1997 হৈছিলে 5 বছৰ পাছত। তাৰ পাছতে আমি 2002 চনৰ যিটো জোহান্সবাৰ্গত ধৰিত্ৰী সন্মিলন হৈছিলে তাৰ বিষয়েও আমি কলো, আৰু তাতে কেনে ধৰণৰ দিশসমূহ আৱৰি লোৱা হৈছিলে
সেই বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। এই প্ৰতিবেদনসমূহৰ বিতংকৈ আমি যাব নালাগে, আমি টপিকছ কেইটা জানিলেই হ'ল যে কি বিষয়ত আলোচনা কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ পাছত আমি আহিছোঁ আৰু এটি সামাজিক বিষয়ক লৈ পেলাই, সেয়া হৈছে জল সংৰক্ষণ। এতিয়া এইটো যিটো বিষয় জল সংৰক্ষণ, এই বিষয়টোক লৈ আমি নতুনকৈ বা বেলেগকৈ ক'বলগীয়া একো নাথাকে। জল সংৰক্ষণ বা পানী সংৰক্ষণ কিয় কৰিব লাগে আমি কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানো। সৰুৰ পৰাই আমাক শিকোৱা হয় যে পানী ৱেষ্ট কৰিব নালাগে। প্ৰধান কাৰণ এটা হৈছে যে পানীৰ যিটো উৎস, এতিয়া আমি যদি চাওঁ আমাৰতো পৃথিৱীখনত পানীয়ে বেছি আছে, লেণ্ডতকৈতো পানীৰ পাৰ্চেণ্টেজ বহুত বেছি, কিন্তু আমি যিখিনি পানী ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনিতো 0.01%ত আছে। যিখিনি আমি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বা ডেইলি ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি ভূগৰ্ভৰ পানী যিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বাকী আধা লুণীয়া পানী অ'চেনত আছে যিখিনি। গতিকে সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো যে আধাতকৈ বেছি পানী আমাৰ ব্যৱহাৰৰ যোগ্যই নহয়। আমি যিখিনি পানী পাই আছোঁ সেই পানীখিনি এতিয়া এভেইলেবল নহয় আমাৰ বাবে, ইজিলি এক্সেচেবল নহয়। আমি আজি পাই আছোঁ, কাইলৈ হয়তো নাপাব পাৰোঁ। আজি কোনোবা ঘৰে পাইছে, কাইলৈ সেই ঘৰ মানুহে নাপাবও পাৰে। ভূগৰ্ভৰ পানীৰ ওপৰত আমি কিমান দিন ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ এনেকৈ চলিম? কাৰণ যিটো হাৰত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ লৈছে, পানীৰ যিটো লেভেল, ৱাটাৰ টেবল বুলি কয়, সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে তলত গৈছে। খৰাং বতৰ ইত্যাদিৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পানী শুকোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বাৰিষা বেছি নহয়, মানে বাৰিষাৰ ছিজন যিটো সেইটো খুব কমকৈ হয় আজিকালি। গৰমৰ যিটো প্ৰকোপ সেইটো বহুত বেছি। গতিকে অভাৰঅল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে পানীৰ অভাৱ বহুত বেছি হৈছে, আৰু সেই কথা নিশ্চয়কৈ বহুত মানুহে নিজে প্ৰমাণ তাৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে যে পানীৰ অভাৱ কেনেধৰণে হৈছে। কাৰণ আজিকালি খান্দিলেও পানী নোপোৱা অৱস্থা এটা সৃষ্টি হৈছে, য'ত মানুহে পানী কিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈ আছে, কিনি খাবলগীয়া হৈ আছে। তেনেস্থলত আমি কেনেধৰণে পানী কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, এইটো এটা সামাজিক বিষয়। এইটো মোৰ বা আপোনাৰ বা তেওঁৰ অকল কথা নহয়, এইটো এটা সামাজিক বিষয়, আৰু এই বিষয়ে আমি সকলোৱে জ্ঞাত হোৱাটো উচিত যে আমাৰ যদিও পানী আছে, যদি আমাৰ আছে এতিয়া চলিব পৰা ধৰণে আছে, তথাপি আমি সেই পানীখিনি কাইলৈ থাকিবনে নাই তাৰ কোনো ভৰসা নাই। গতিকে আমি এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অভাৱ নহয়। মই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কথালৈ নাযাওঁৱে, আমি জীয়াই থকা দিনকেইটাই যাতে পানীৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া নহয় সেই বিষয়ে আমি লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। ইয়াতে কিছুমান টিপছ দিয়া হৈছে, সেইখিনি আমি সকলোৱে জানো। লিকেজ পাইপ ইত্যাদি পানী টেপ বন্ধ কৰি থ'ব লাগে, লিকেজসমূহ মাৰিব লাগে, আৰু ব্ৰাছ কৰোঁতে পানী টেপ বন্ধ কৰি কৰিব লাগে, বা পানী মেইনলি ৰিইউজ, ফ্ৰেছ কৰোঁ যিখিনি পানী, গা ধোৱা পানীখিনি আমি ফ্লেছিঙত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা তেনেকুৱা ৰাইচ ৱাটাৰ যি চাউল ধোৱা পানী সেইখিনি আকৌ আমি ফুলত দিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম যিয়ে আমাক ৱাটাৰ বচোৱাৰ কাৰণে বা পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰে। তাৰে লগতে এটা টপিক আছে, সেইটো হৈছে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, অৰ্থাৎ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি চাই ল'ম। বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ ছবিৰ সহায়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঘৰ এটা দিয়া আছে, ঘৰৰ ছালত
পানী পৰিছে, পানী পৰি ছালৰ পৰা গৈ কেনেধৰণে ই লিংকড হৈ আছে পাম্পৰ সৈতে, সেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ এটা দিয়া হৈছে। আচলতে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কৰাটো খুবেই অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় এটা কথা, আৰু আমাৰ পানী থাকক বা নাথাকিলেতো কৰিবই লাগিব। তেনেধৰণৰ যেতিয়া অভাৱ হয়, অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল, যেনেদৰে পানী যদি নাথাকে তেনেহ'লেতো আমি উলিয়াবই লাগিব উপায়, আৰু এনেধৰণৰ উপায়সমূহ ব্যৱহাৰ কৰেই। কিন্তু যদি আমাৰ আছে, তথাপি আমি এনেধৰণৰ কাম কিছুমান কৰিব পাৰোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ অসুবিধা নহয়। ফ্লেটসমূহতো আনকি ছাদৰ ওপৰত, ফ্লেট হওক বা ঘৰ হওক যিয়েই হওক, ছাদৰ ওপৰত আমি টেংকি ৰাখি তেনেধৰণে পানী জমা কৰিব পাৰোঁ। এইটো সকলোৱে জানে, এইটো এটা খুব সাধাৰণ কথা। ডাঙৰ টেংকি লৈ পেলাই তাত যদি আমি বৰষুণ দিয়াৰ সময়ত আমি যদি সেইটো খোলা ৰাখি দিওঁ, তাতে যথেষ্টখিনি পানী জমা হ'ব আৰু সেইখিনি পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। সেইটো আমি সকলোৱে জানো। আৰু ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ আৰু কিছুমান যিবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টেকনিক আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ গাঁওসমূহত বহুত আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে, বা যিবোৰ ঠাইত পানীৰ খুব অভাৱ, যেনে ৰাজস্থান, তেনেকুৱা জেগাত পানীৰ অভাৱ দেখা পোৱা যায়। তেনে জেগাবোৰত কুণ্ড ইত্যাদি খান্দি তাতে পানী, বৰষুণৰ পানী জমা কৰাৰ প্ৰচেছ আছে। গতিকে তেনেধৰণে ডাঙৰকৈ গাঁত খান্দি তাতে বৰষুণৰ পানী জমা কৰিব পৰা যায়। সেইটো এটা টেকনিক আছে। তাৰোপৰি যিটো ৰুফটপ হাৰ্ভেষ্টিং, মানে ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ ৰুফটপ হেৰিটো বেছি প্ৰয়োজনীয় হয়, আৰু এইটো কৰিবলৈ সহজেই হয়। পানী যিখিনি ৰুফ, শ্লপিং ৰুফ থাকে আমাৰ যিহেতু, আৰু আমাৰ আছাম টাইপৰ ঘৰবিলাকৰ শ্লপিং ৰুফ থাকে, তাতে পানী যেতিয়া পৰে তাৰ লগত এটা গাঁতৰ লগাই পেলাই পাইপেদি সংলগ্ন কৰি দিয়া হয় ফিল্টাৰৰ সৈতে, আৰু সেইটো গৈ পেলাই মেইন টেংক এটাৰ লগত, আমি যিটো ছবিটো দেখিছোঁ, ৰুফৰ পৰা পাইপৰ সহায়ত ফিল্টাৰত লগাই দিয়া হৈছে। ফিল্টাৰৰ পৰা ছবিটো সংগ্ৰহিত হয়, ফিল্টাৰৰ পৰা মেইন টেংকলৈ লৈ যোৱা হৈছে পাইপডাল, আকৌ মেইন টেংকৰ পৰা কুঁৱালৈ পাইপডাল সংলগ্ন কৰাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰষুণ যেতিয়া পৰিছে, শ্লপিং ৰুফত বৰষুণ পৰিছে, গাটাৰৰ সহায়ত সেই পানীখিনি এই পাইপডালৰ ভিতৰেৰে সোমাই গৈ ফিল্টাৰত সোমাইছে। ফিল্টাৰত ফিল্টাৰ হৈ সেই পানীখিনি ওলাই আহি টেংকিত পৰিছে। সেই টেংকিৰ পৰা গৈছে কুঁৱালৈকে, কুঁৱালৈ গৈ কুঁৱাৰ পৰা আকৌ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰত লগ লাগিছেগৈ। এই ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হৈছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ। গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ বুলি কয়, অৰ্থাৎ ভূগৰ্ভৰ পানী ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি। কাৰণ ভূগৰ্ভৰ পানী কি হয়, আমি যেতিয়া খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, কুঁৱাৰ পৰাই পানী, আমি কুঁৱা এটা খান্দিছিলোঁ 20 বছৰ আগতে, সেই কুঁৱাটোৰ পৰা আমি পানী সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ। তেতিয়া কি হয়, সেই যিটো লেভেলটো, ৱাটাৰ লেভেলটো, সেইটো বহুত তলত পৰি যায়। গতিকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ, আৰু অকল সেইখিনি সেই ঠাইডোখৰে নহয়, গোটেই এৰিয়াটোৱে পানী কমি হৈ যাব পাৰে। আন ঠাইত তাৰে কাষত যদি আমি কুঁৱা এটা খান্দো, তাত হয়তো আমি পানী নাপাবও পাৰোঁ, কাৰণ ৱাটাৰ টেবলটো অলৰেডি বহুত তলত গুচি গৈছে। তেতিয়া সেইটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ বুলি কোৱা হয়। মানে তলৰ যিখিনি পানী, সেই ৱাটাৰ লেভেলটো যাতে তলত পৰি নাযায়, সেইটো যাতে সমানে থাকে, সেইকাৰণে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰা হয়। গতিকে এইটো এটা টেকনিক হয়, আৰু এই মেইন টেংকৰ পৰা গৈ পাম্পৰ সহায়ত আমি বিভিন্ন কামত সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনে ৱাটাৰ গাৰ্ডেনত আমি বাগিচাত পানী দিবৰ কাৰণে, টয়লেট ফ্লাছ, তাৰপিছত গাড়ী ধোৱা কাম, কাপোৰ ধোৱা কাম ইত্যাদি ইত্যাদি কামত আমি এই পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ।
এনে বৰষুণৰ পানী ডাইৰেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰো কাৰণ আজিকালি প্ৰদূষণযুক্ত আমাৰ যিটো বায়ুমণ্ডল তাৰে পৰা যিটো বৰষুণৰ পানীও পৰিব সেই বৰষুণৰ পানীটো কম বেছি পৰিমাণে লেতেৰা থাকে আৰু আমাৰ স্কিনত এফেক্ট কৰিব পাৰে বা আমাৰ বিশেষকৈ যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণ পৰে বহুত বছৰ ঠাণ্ডা মাহ যোৱাৰ পাছত যেতিয়া বাৰিষা প্ৰথম আহে এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন আহিছে এতিয়া মানুহৰ বেমাৰ হ'বলৈ ধৰিছে চৰ্দি কাহ জাতীয় বেমাৰবোৰ বেছিকৈ হ'বলৈ ধৰিছে আচলতে বৰষুণৰ পানীত বহুতে বৰষুণত তিতে তেনেকেও হয় সেইকাৰণে এই বৰষুণৰ পানীও ফিল্টাৰ কৰিব পাৰি ফিল্টাৰ কৰিহে বাকী এই কামবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় গতিকে এইটো এটা টেকনিক আছিল বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি আৰু এইটো ইয়াতে এই কাৰণেই বুজোৱা হৈছে কাৰণ বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ বা পানী সংৰক্ষণ যিটো বিষয় সেইটো এটা সামাজিক বিষয় আৰু আমি সেই বিষয়ে জানিব লাগে ইয়াৰ পিছত আহিছো আৰু এটি বেলেগ এটি সামাজিক বিষয় লৈ সেইটো হৈছে পুনৰ বন্দোবস্ত আৰু পুনৰ সংস্থাপন এতিয়া আমি আজিৰ যিকেইটা টপিক সেই টপিক কেইটা ইটো সিটোৰ লগত খুব এটা কানেক্টেড নহয় কাৰণ আমি বেলেগ বেলেগ টপিক পাই আছো কাৰণ আমাৰ এজ এ হোল আজি টপিকটোৱে হৈছে সামাজিক বিষয় আৰু পৰিৱেশ সমাজত যিবোৰ বিষয় চলি থাকে সেই কেতবোৰ বিষয় লোৱা হৈছে আৰু যিবোৰ পৰিৱেশৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু লগতে সমানে তাৰ ইম্পেক্ট পৰি আছে মানুহৰ ওপৰত মানৱ সভ্যতাৰ ওপৰত হয়তো মানুহে কৰা কৰ্মৰ কাৰণে পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে বা পৰিৱেশত ঘটি থকা কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে মানুহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে সেই মানৱ সৃষ্ট কৰ্মকাণ্ডৰ বাবে হয়তো মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰি আছে এই দুইটা বস্তু আমি আজি আলোচনা কৰিছো প্ৰথমতে আমি বহনক্ষম উন্নয়নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো তাৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিলো হৈছে পুনৰ বন্দোবস্ত আৰু পুনৰ সংস্থাপন মানে ৰিহেবিলিটেশ্যন আৰু ৰিছেটেলমেণ্ট এইটো ছবিত যদি আমি চাওঁ তেনেহলে গম পাম যে মানুহবোৰে টোপোলা লৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ক্ৰছ কৰি আছে আন ঠাইলৈ গৈ আছে এই ছবিটোৰ পৰা আমি আইডিয়া লগাব পাৰিছো যে এই বিষয়টো কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰে ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰিছেটেলমেণ্ট এঠাইৰ পৰা অন্য এঠাইত যোৱা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোক পুনৰ বন্দোবস্ত বা পুনৰ সংস্থাপন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় হৈছে পুনৰ বন্দোবস্ত বা পুনৰ সংস্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেতিয়াৰ পৰা হ'ল আৰু কিয় হ'ল উদাহৰণ বহুত আছে হয়তো হ'ব পাৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে হ'ব পাৰে যেনে ভূমিকম্প আহিলে সাইক্লোন আহিলে লেণ্ডস্লাইড আহিলে অৰ্থাৎ ভূমিস্খলন হ'ল সুনামি হ'ল এতিয়া ঠাই লৈ পেলাই হ'ব জাগা লৈ পেলাই কৰবাত সুনামি হয় সাগৰীয় অঞ্চলত উপকূলীয় অঞ্চলত আমাৰ ইয়াত নহয় আমাৰ ইয়াত ভূমিকম্প হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন হ'ব পাৰে এইবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক কিছুমান দুৰ্যোগ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ কাৰণে মানুহ আৰু বিশেষকৈ এটাটো হৈছে ভূমিকম্প আন এটা হৈছে ভূমিস্খলন ভূমিকম্প হলে হঠাৎ হয় আৰু তেতিয়া পুনৰ সংস্থাপনৰ নিচিনা ঘটনাবোৰ সময় লাগে সেয়া কাৰণ ই এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু হঠাৎ হৈ যায় আৰু তাত এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় ভূমিকম্প দিলে যিকোনো শ্ৰেণীৰ মানুহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে পাহাৰত থকা হওক বা প্লেইনছত থকাই হওক ফ্লেটত থকা মানুহ যিকোনো মানুহে এফেক্টেড হ'ব পাৰে ভূমিস্খলনৰ এফেক্ট হ'ব
পাহাৰত থকা পাহাৰ বা পাহাৰৰ নামনিত বসবাস কৰা মানুহখিনি। তাৰ পাছত বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ কেন্দ্ৰ কৰি যদি কওঁ বানপানীৰ কথা আহিব। বানপানী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়, বানপানী আৰ্টিফিচিয়েলো হ'ব পাৰে, ফ্লেছ ফ্লাড, কিন্তু সেই ফ্লেছ ফ্লাডৰ কথা আমি ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ, কাৰণ সেইটো কৃত্ৰিম বানপানীটো মানৱ সৃষ্ট হয় আৰু তাৰ বাবে নিশ্চয়কৈ যিটো চহৰখনৰ বা যি ঠাইতে হয় সেই ঠাইখনৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং, যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেইটো দুখ তাৰ। আৰু যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে বানপানী, নেচাৰেল ফ্লাড, তাৰ কাৰণেও এই বস্তুটো পুনৰ সংস্থাপন বা পুনৰ বন্দোবস্ত, এই যিটো বিষয় এইটো তাতেও ইনক্লুডেড হৈ থাকে। তাৰোপৰি মেইনলি আমি যদি চাওঁ, এইখিনি হ'ল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কথা। তাৰ পাছত মেইনলি আমি যদি চাওঁ, চৰকাৰ কাজ যেতিয়া হাতত লোৱা হয় তেতিয়া এই বিষয়টো বেছিকৈ উত্থাপন হয়, কাৰণ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উন্নয়নমূলক কাম, অৰ্থাৎ যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনেল কাম কিছুমান হয়, নিৰ্মাণ কাৰ্য হয়, প্ৰজেক্ট ৱৰ্ক কিছুমান হয়, যেনে ডাঙৰ প্ৰজেক্ট যেনে নদী বান্ধ, ৰাস্তা ঘাট বনোৱা, দুৰ্গম অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট বনোৱা ইত্যাদি, তেনেকুৱা কামবোৰৰ কাৰণে মানুহবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে যিখিনি তাৰ থলুৱা মানুহ, সেই মানুহখিনি বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় এনেবোৰ উন্নয়নমূলক প্ৰজেক্টৰ কাৰণে, আৰু যাৰ কাৰণে এই পুনৰ বন্দোবস্ত আৰু পুনৰ সংস্থাপন নামৰ যিটো বিষয়, সেইটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বিষয় এটা। যেতিয়া বৃহৎ উদ্যোগ খণ্ড নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয়, বা আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ নদী বান্ধৰ, যেতিয়া সেয়া নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি হয়, বিশেষকৈ এতিয়া চহৰ অঞ্চলত য'ত অলৰেডি ৰেচিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া, য'ত মানুহ ঘন বসতি আছে, তেনে অঞ্চলতো নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰি, নদী থাকিব লাগিব মেইন কথা। নদী এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাজেৰেও নদী বৈ গৈছে, কিন্তু ইয়াত ডেম নিৰ্মাণ নহ'ব, হ'ব য'ত নদীৰ পানীৰ ফ'ৰ্চটো বেছিকৈ থাকে, পাহাৰৰ পৰা যেতিয়া নামনিত নামিব, ফ'ৰ্চটো য'ত বেছি থাকে ত'ত নদী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। আৰু পাহাৰীয়া দুৰ্গম অঞ্চলত তাতে যিবোৰ জনজাতীয় লোকসকল থাকে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাবি চাইছেনে কি হয়? আচলতে এইসমূহ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া বহুখিনি ঠাই আগুৰি লোৱা হয়। এটাটো হৈছে যে তাৰ ফলত তাৰে ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, সেইখিনিত আঘাত হয়, সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ধ্বংস হৈ যায়। সেইটো এটা পৰিৱেশৰ লগত জড়িত এটা বেলেগ এটা বিষয়। কিন্তু যিখিনি সমাজৰ লগত জড়িত বিষয়, সমাজৰ লগত জড়িত বিষয়টো হৈছে এইটো যে মানুহখিনি যিখিনি তাত থাকে, সেই অঞ্চল জুৰি বহুখিনি বৃহৎ অঞ্চল জুৰি মানুহ উচ্ছেদিত হ'বলগীয়া হয় এনেবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ফলত। তাত যদি নদী বান্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে, তাত পকী ৰাস্তা ঘাট লাগিব পাহাৰ অঞ্চলত, তাৰ কাৰণে, কাৰণ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সা-সঁজুলি ৰাস্তাৰে নিব লাগিব, গাড়ীৰে কঢ়িয়াই নিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ৰাস্তা ঘাটৰো নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব, ভাল কথা, উন্নয়নমূলক কাম। কিন্তু তাৰ ফলত সেই অঞ্চল জুৰি থকা যিখিনি মানুহ, সেই মানুহখিনি বহুখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। মেইনলি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভূমি, তেওঁলোকৰ আৱাসস্থল, সেইখিনি হেৰুৱাবলগীয়া হয়। আৰু এইটো এটা অতি দুখজনক, দুখ লগা এটা ছবি আমাৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজবোৰৰ আঁৰত
যি ঘটনাবোৰ ঘটে। এতিয়া পুনৰ বন্দবস্ত বা পুনৰ সংস্থাপন শব্দটোৰ পৰা আমি এইটো বুজিবলৈ পাওঁ যে চৰকাৰে এই গৃহহীন লোকসকলক অন্য এঠাইলৈ নি সেটেল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰে, তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে। সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ, বা তেওঁলোকৰ যিখিনি মাটিৰ মূল্য তাৰ বিনিময়ত মাটিৰ মূল্য কিবা এটা দিয়াৰ, চৰকাৰী মূল্য এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা নিৰ্ধাৰণ কৰে। কিন্তু সেয়া যথেষ্ট হয়নে? সেয়া যথেষ্ট এই কাৰণেই নহয়, কাৰণ সেই অঞ্চলত, যি অঞ্চলত এনে ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ চলে, তাৰে যিখিনি জনজাতীয় লোক বুলি এই কাৰণেই কৈছো কাৰণ তেওঁলোক তাৰে থলুৱা লোক। যুগ বছৰ ধৰি যুগান্তৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ তাতে থাকি অহা, আৰু তেওঁলোকে সেই অঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই। তেওঁলোকে সেই অঞ্চলত থাকি বসবাস কৰিয়েই বহু বছৰৰ পৰা কিবা একোটা বৃত্তি হাতত লৈ তেওঁলোকে ভাতমুঠি উলিয়াই আছিলে। হয়তো কোনোবাই মাছ মাৰি খাইছে, মাছ মাৰি বজাৰত নি সেইখিনি বিক্ৰী কৰি সেই পইচাৰ কেইটাৰে তেওঁলোকে পেট পুৰাইছে, জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে। হয়তো কোনোবাই খেতি কৰি খাইছে। বিশেষকৈ এইকেইটা যিকেইটা নদীৰ ওচৰতে আছে, গতিকে মাছ মৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো নিশ্চয়কৈ থাকিব, সেইটো এটা বিজনেছ হ'বই তাতে। এই যিকেইটা তেওঁলোকৰ যিকেইটা জীৱিকাৰ উপায়, এই জীৱিকাৰ উপায় কেইটাৰ বাদে তেওঁলোকে বেলেগ কিবা উপায় বিকল্প হিচাপে ল'ব পৰা অৱস্থাত মেণ্টেলি তেওঁলোক সক্ষম নহয়। কাৰণ তেওঁলোকে যুগৰ পৰাই সেই বৃত্তিটো দেখিয়ে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছে, আৰু তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰি আছে। আৰু মেইনলি আমি যদি চাব যাওঁ, তেওঁলোক বিশেষকৈ নিৰক্ষৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ইমান পোহৰ পোৱাই নাই যে হয়তো তাৰে মাজত কোনোবাই যদি ওলাই আহি পঢ়া শুনা কৰিছে, বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, সেইটো বেলেগ কথা। তাতে থকা মানুহখিনি, জনজাতীয় যিখিনি মানুহ আছে তাৰে, মানে যিখিনি নেটিভ পিপল, লোকেল পিপল তাৰে, তেওঁলোকে ইমানখিনি অগ্ৰসৰ নহয় নতুন এটা লাইফষ্টাইল, নতুন এটা জীৱিকাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে যে চলি থাকিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক যদি পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কিবা কৰি দিয়া হয়, পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰি দিব? ক'ত এংগেজ কৰাব এই মানুহ বিলাকক? তেওঁলোকক যেতিয়া উচ্ছেদিত কৰা হ'ল, এঠাইত নি পেলাই তেওঁলোকক ৰিহেবিলিটেট কৰা হ'ল যে তোমালোকক এইখিনি ঠাই দিলো, এইখিনি ঠাইত তোমালোকে থাকিবা, ঘৰ বান্ধিব লাগিব নিজে, পেট পুৰাব লাগিব নিজে, জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিব লাগিব নিজে। তেওঁলোকক যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাত কাম কৰিবৰ কাৰণেও দিয়া হয়, তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে নাজানে, তেওঁলোক অজ্ঞ, তেওঁলোকে নাজানে যে এই কামবোৰ কৰে কিদৰে। They are not familiar with those works. তেনেস্থলত কি হয় যে মানুহখিনি বহুত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়। তাৰে লগতে যিখিনি কম্পেনচেশ্যন দিয়া হয়, ভূমিৰ বাবদ যিখিনি কম্পেনচেশ্যন দিয়া হয়, সেইখিনি চৰকাৰী মূল্য হয়, আৰু সেই মূল্যখিনি দি তেওঁলোকৰ একো নহয়গৈ। আৰু হয়তো এনেকুৱা হয় যে সেই মূল্যখিনি যদিও বা পালেই, সেইখিনি আধা দিন খাওঁতে, কাৰণ জীৱিকাৰ উপায় নোহোৱা হৈ যায়, উপাৰ্জনৰ পথ নোহোৱা হৈ যায়, আধা দিন খাওঁতে গুচি যায়। তেনেধৰণে এতিয়া বহুত নজিৰ আছে এনেকুৱা যে তেওঁলোক ৰাজপথলৈ আহিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। দিল্লীৰ ৰাজপথত হয়তো এতিয়াও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিক্ষাৰী দেখিবলৈ পাম, যি এতিয়া ভিক্ষুক হৈছে গৈ পেলাই। তেওঁলোক এই যেতিয়া এনেধৰণৰ নদী বান্ধৰ ডাঙৰ নৰ্মদা বচাও আন্দোলন, এনেধৰণৰ যেতিয়া নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান আন্দোলন হৈছিল, উচ্ছেদিত মানুহসকলৰ হৈ আন্দোলন চলোৱা হৈছিলে, সেই মানুহখিনি এতিয়াও হয়তো কৰবাৰ ৰাজপথত আমি দেখিবলৈ পাম। তেওঁলোক পুনৰ সংস্থাপিত নহল, কাৰণ তেওঁলোক অভিজ্ঞ নহয় তেনেধৰণৰ কাম কৰিবৰ বাবে।
যি ধৰণৰ কাম তেওঁলোকক এতিয়া বৰ্তমান কৰিবলৈ দিয়া হয় পুনৰ সংস্থাপনৰ নামত। এটা মাত্ৰ এয়া উদাহৰণহে। গতিকে এই পুনৰ বন্দবস্ত বা পুনৰ সংস্থাপন যিটো বিষয়, এইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা সামাজিক বিষয় আৰু খুব সহজে ইয়াক এই বিষয়টো আলোচনা আচলতে কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ইয়াৰ আঁৰত বহুতো কাহিনী লুকাই থাকে আৰু এইটো এটা খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সামাজিক বিষয়। সেইকাৰণে এই বিষয়টো লোৱা হৈছে সমাজ আৰু পৰিৱেশৰ লগত জড়িত, কাৰণ পৰিৱেশ আৰু সমাজ এই দুইটাই ইয়াত জড়িত হৈ আছে। পৰিৱেশো বিনষ্ট হৈছে, লগতে সমাজতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এয়া আছিল 3 নম্বৰটো বিষয়। প্ৰথম সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, পানী সংৰক্ষণৰ বিষয়, ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং, আৰু 3 নম্বৰ বিষয়টো হৈছে পুনৰ বন্দবস্ত আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো। ইয়াৰ পাছত আমি জানিব লাগিব যে পাৰিপাৰ্শ্বিক আচলতে নীতিশাস্ত্ৰসমূহ কি, কাৰণ মানুহে এই নীতিশাস্ত্ৰসমূহ জনাটো প্ৰয়োজনীয়, তেহে আমি পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। পাৰিপাৰ্শ্বিক নীতিশাস্ত্ৰত দিয়া হৈছে যে প্ৰকৃতি অকল মানুহৰ বাবেই নহয়, পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো প্ৰকাৰৰ জীৱৰ কাৰণেই ইয়াৰ দুৱাৰ উন্মুক্ত। একেবাৰে ক্ষুদ্ৰতম যিটো প্ৰাণী, সেই প্ৰাণীটোৰ পৰা বৃহত্তম প্ৰাণীটোলৈকে প্ৰকৃতিত থকা সকলোবোৰ জীৱই, প্ৰকৃতি অকল মানুহৰ বাবে নহয়, সকলোবোৰ জীৱৰ বাবেই হয়। অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন যাতে বহনশীল হয় আৰু ইয়াৰ ফলত যাতে সম্পদৰাজি নিঃশেষ হৈ নাযায়। সুস্থ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সুস্থ পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু মানুহে প্ৰকৃতিৰ লগত সহযোগিতা কৰিহে ইয়াৰ সম্পদৰাজি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। এইকেইটা হৈছে পাৰিপাৰ্শ্বিক নীতিশাস্ত্ৰ, অৰ্থাৎ পৰিৱেশৰ লগত জড়িত নীতিশাস্ত্ৰ, যিসমূহ আমি জানিব লাগে। আমি মানুহ এনভাইৰনমেণ্টেল এথিক্স বুলি কোৱা হয়, এইখিনিৰ বিষয়ে আমি জনাটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰথম কথা হৈছে যে প্ৰকৃতি কেৱল মানুহৰ বাবে নহয়। আমি যে প্ৰকৃতিৰ মানুহ যিহেতু জীৱ শ্ৰেষ্ঠ, গতিকে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা যিবোৰ সম্পদ সেইবোৰ আহৰণ কৰি তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিছো। যদিও যিমান জীৱ আছে সেয়াও প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকে আৰু প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰি আছে। প্ৰকৃতিৰ পৰা খাদ্য হওক, শ্বেল্টাৰ হওক, প্ৰত্যেকটো জীৱই আহৰণ কৰি আছে। কিন্তু মানুহ এনেকুৱা এটা জাতি যে লগাতকৈ বেছি আহৰণ কৰিছে। সম্পদ, প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহেই হওক খান্দি উলিয়াইছো, আমি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিছো, আমি শক্তি উৎপাদন কৰিছো পানীৰ কাৰেণ্টৰ পৰা। তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিছো। প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি যিমান পাৰো সিমান আহৰণ কৰি গৈছো। কিন্তু আমি এই বস্তুটো পাহৰি যোৱা অনুচিত যে প্ৰকৃতি কেৱল আমাৰ বাবে নহয়, এই সৰু আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণীটোৰ পৰা বৃহত্তম প্ৰাণীটোলৈকে প্ৰকৃতি সকলোৰে হয়। সেই বিষয়ে আমি জনাটো প্ৰয়োজনীয়। তেহে এটা বেলেঞ্চ এটা হৈ থাকিব। তেহে আমাৰ এইটো এটা ৰিমাইণ্ডাৰ হয় যে আমি যি আহৰণ কৰি আছো সেইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰিহে আমি আহৰণ কৰিব লাগে, লগাতকৈ বেছি কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পাছত অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথা আমি অলৰেডি সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছো যে যি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয় সেয়া যাতে বহনশীল হয়, যাতে এতিয়া আমি যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছো ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও যাতে থাকি যায়। এনেকুৱা নহয় যে ভৱিষ্যতৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যাতে থাকি যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এতিয়া কৰিব লাগে আমি। গতিকে ইয়াৰ ফলত যাতে সম্পদৰাজি নিঃশেষ হৈ নাযায়, আমি এতিয়া যিখিনি সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি আছো সেইখিনি যাতে ভৱিষ্যতলৈও থাকি যায়। সুস্থ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সুস্থ পৰিৱেশৰ ওপৰত
নিৰ্ভৰ কৰে আৰু মানুহে প্ৰকৃতিৰ লগত সহযোগিতা কৰিহে ইয়াৰ সম্পদৰাজি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। আমি পাইছো বুলিয়ে যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। প্ৰকৃতিৰ লগত সহযোগিতা আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। তেহে ইয়াৰ যিখিনি সম্পদ আছে সেই সম্পদখিনি আমি মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এইখিনি আছিলে পাৰিপাৰ্শ্বিক নীতিশাস্ত্ৰ। আমি জানি থোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ইয়াৰ পাছত আমি আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় এটা লৈ আহিছোঁ, সেয়া হৈছে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এটা সামাজিক বিষয়। এতিয়া খুব বেছি গৰম পৰিছিলে এইকেইদিন, যোৱা কেইদিন। এতিয়া হঠাৎ আকৌ বৰষুণ পৰিব ধৰিছে। প্ৰকৃতিয়ে আকৌ বেলেগ এটা ৰূপ লৈছে, অন্য এটা ৰূপ। খুব বেছি গৰমৰ পৰা এতিয়া ঠাণ্ডা তাণ্ডৱ, সেয়া প্ৰকৃতিয়ে তাণ্ডৱ চলোৱা বুলি কোৱা হয়। আচলতে প্ৰকৃতিৰ সেয়া নিয়ম। প্ৰকৃতিয়ে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে মানৱ সমাজক চলাব পাৰে। আচলতে মানৱ সমাজে তাক পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে ইচ্ছা কৰিলে। কিন্তু মানৱ সমাজে যিবোৰ কাম কৰি গৈ আছে, নেগেটিভ কাম যিবোৰ কৰি গৈ আছে, তাৰ ফলস্বৰূপে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু যাৰ ফলত কিন্তু আকৌ মানুহেই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। গোলকীয় উষ্মীভৱন আমি সকলোৱে জানো, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বুলি কোৱা হয়। কি হয় আচলতে, পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে যদিও মূলতঃ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ দায়ী হয়। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ যেতিয়া বেছি হৈ যায়, কাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছে সূৰ্যৰ যিটো আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেজ, সূৰ্যৰ যিটো ৰশ্মি, তাপ বুলি ক'ব লাগিব, সূৰ্যৰ তাপ শোষণ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু তেনেধৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ যেতিয়া এটা আৱৰণ হৈ যায় আমাৰ পৃথিৱীৰ ওপৰত, বায়ুমণ্ডলত, তেতিয়া সি যিমানেই তাপ ধৰি ৰাখিব, তলত থকা আমাৰ চাৰফেচ, আৰ্থ চাৰফেচটো সিমানে বেছি গৰম হ'ব। সেইটো এটা কমন কনচেপ্ট এটা। গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ দায়ী হয়। তাৰ লগতে আৰু কিছুমান আছে, যেনে মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু ক্ল'ৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন, CFC বুলি কোৱা হয়। এইসমূহ আমি যে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, AC, ফ্ৰিজ, এনেধৰণৰ যিবোৰ বস্তু আছে, এইবোৰৰ পৰা এই CFC ওলায় আৰু ইয়ে আকৌ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত অৰিহণা যোগায়। ক্ল'ৰ'ফ্লুৰ'কাৰ্বন শ্ৰেণীৰ গেছকেইটাইও উত্তাপ বৃদ্ধি কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে। বায়ুমণ্ডলৰ মাজেদি পৃথিৱীলৈ অহা সৌৰ বিকিৰণৰ বেছি অংশ ভূপৃষ্ঠই শোষণ কৰাৰ ফলত ই গৰম হৈ উঠে। সেই বিকিৰণ বায়ুমণ্ডলত থকা জলীয় বাষ্প, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু CFC গেছে শোষণ কৰি লয়। এইটো এটা কমন কনচেপ্ট হয়। ইয়াৰ পৰাই গোলকীয় উষ্মীভৱন হয়, যে আমি সেইটো জানো। গোলকীয় উষ্মীভৱন কেনেকৈ হয়, যে সূৰ্যৰ বিকিৰণসমূহ যেতিয়া এই গেছসমূহে শোষণ কৰি লয়, তাৰ পাছত আমাৰ যিটো চাৰফেচ হয়, সেই চাৰফেচটো গৰম হৈ যায়, আৰ্থ চাৰফেচটো। আৰু তেনেধৰণে যিটো টেম্পাৰেচাৰ, পৃথিৱীৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায়। মানে আমাৰ এটমছফিয়াৰ যিখিনি গৰম আছে, সেই গৰমটো লগাতকৈ বেছি বৃদ্ধি পায়। আৰু তেতিয়া গোলকীয় উষ্মীভৱন বা গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং হোৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং বা গোলকীয় উষ্মীভৱন এইটো গ্ল'বেলি হোৱা এটা পৰিঘটনা। আৰু এইটোৱে গ্ল'বেলি মানুহক এফেক্ট কৰি গৈ আছে। আৰু এই এটা সামাজিক বিষয়। গোলকীয় উষ্মীভৱনৰ প্ৰভাৱসমূহ কি কি আমি চাই লৈছোঁ আহক। প্ৰথমতে হৈছে সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ উচ্চতা বৃদ্ধি হয়। সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ অৰ্থাৎ যিটো অ'চেন ৰাইজ ইন চি লেভেল, সেইটো যেতিয়া বৃদ্ধি হৈ যায়, বানপানী হোৱাৰ আশংকা থাকে। পানী লেভেল অভাৰফ্ল' হৈ যায়। পানী লেভেল অভাৰফ্ল' হৈ যাই পেলাই কি হয়, বানপানী হোৱা, গোটেই ডুবি যোৱাৰ আশংকা থাকে। তাৰে লগতে বতৰ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। প্ৰজাতিৰ বিতৰণত
প্ৰভাৱ পৰে আৰু খাদ্য উৎপাদনতো প্ৰভাৱ পৰে প্ৰজাতিৰ বিতৰণত প্ৰভাৱ অৰ্থাৎ যিবোৰ জীৱ আছে যেতিয়া যিমান বেছি গৰম বাঢ়ি যায় সিহঁতি থকা ঠাইত থাকিব নোৱাৰা হয় আৰু তেতিয়া সিহঁতৰ যিটো নেটিভ প্লেচ হয় জন্মৰ ঠাইত থাকিব নোৱাৰা হয় আৰু সিহঁতে আন ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় গতিকে তেনেধৰণে যেতিয়া গ্লোবেলি যেতিয়া গৰম বাঢ়ি যায় বা তাপমাত্ৰাৰ যেতিয়া তাৰতম্য ঘটে তেতিয়া এই প্ৰজাতিসমূহ বিতৰণত প্ৰভাৱ পৰে আৰু তেনেধৰণে প্ৰজাতিসমূহ বিলুপ্তিৰ পথত আগবাঢ়ি যায় ইয়াৰ লগতে খাদ্য উৎপাদনতো প্ৰভাৱ পৰে এইখিনি হৈছে পৰিৱেশ সম্পৰ্কৰ জনসজাগতা এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ বিষয় অহা ক্লাছত অন্য এটা বিষয় লৈ আহিম ধন্যবাদ